is to provide a supportive and positive learning experience in which members can develop communication, public speaking, and leadership skills, resulting in greater self-confidence and personal growth. And few ground rules to follow during the meeting. Please avoid taboo topics like sex, religion, and politics. Keep your microphone muted when others are speaking. Switch on your video so that the speaker can enjoy all your expressions. Please rename the Zoom like role. My role is a general evaluator. General evaluator, Toastmaster Anand. So everyone, please rename and mention your role as a prefix. Kindly switch off your mobile phone and kindly use sideways in case of any emergency without interpretation, without interrupting the dash. Now I am handovering the floor to the presiding officer, DTM Sampath. DTM Sampath is a PhD from IITM, retired after 34 years of R&D, 20 years in Toastmastering. He has been a member of 8 clubs in 3 countries, including his interest includes ideology, Carnatic music, and poetry. Now I am handovering the floor to DTM Sampath sir. Over to you, sir. மன்னிக்கவும் அரங்காவலர்களே, இன்றைய தலைமை பொறுப்பை என்னை ஏற்றுக்கொள்ள சொல்லியிருந்தார் டிடிஎம் சம்பத் சௌர்ராஜன் அவர்கள். அந்த அறிமுகத்துக்கு மிகவும் நன்றி. எப்படியும் நான் அவரை அறிமுகம் செய்ய வேண்டும், அதை நீங்களே செய்து விட்டீர்கள். மிகவும் நன்றி. My dear fellow Toastmasters and guests, a warm greeting from today's presiding officer, which is me. There are multiple advantages of being part of a bigger forum like Toastmasters. The couple of advantages which I like to highlight in today's meeting. One is well known to everybody. The moment you say Toastmasters, everybody will acknowledge and say that, yeah, it's a platform for you to develop your public speaking skills, right? There is no other forum which gives a practical and structured method to develop our public speaking skills. But Toastmaster does it in a way which is phenomenal. Over 100 years of experience has been put into all the materials and has been imbibed in the culture of Toastmasters across the globe. Take for an example of a role like R counter, which is kind of a very simple role which we would think, though the Toastmasters who attend the meetings regularly think that the R counter role is like very a simple role, but that plays a pivotal role in making a speaker fabulous in any stage. A speaker without ahs and ums and you-knows can deliver a strong message in front of a 10,000 audiences. Just an example of R counter, but there are other roles which has been imbibed in Toastmasters meeting, has a value to add to each speaker in improvising their public speaking skills. So that's a primary advantage. The secondary advantage which I really value and has got gained out of it is the forum which you get in Toastmasters. By virtue of becoming a member in one Toastmasters club, we can always visit any club across the globe. Imagine if you are traveling to London and you just search for a club in London and you can visit the club by virtue of becoming a member in club in Chennai. What a great virtue that. The moment you join as a member in Toastmasters, you have a 350,000 people behind your back. And you are part of a bigger community. That community comes for your assistance. Just imagine like how fabulous it is. So these are the 2 broader advantages which I think being part of Toastmasters. குறிப்பாக தமிழூற்று செல்வேந்தர்கள் மன்றம், இந்த மன்றத்தில் சிறப்பு என்னவென்றால், இந்த மன்றத்தில் நீங்கள் தமிழ் பேச்சாற்றலையும் வளர்த்துக் கொள்ளலாம். அது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு தமிழூற்று மன்றத்திற்கே உரிய ஒரு சிறப்பு என்று கூற வேண்டும். இந்த விடயத்தை கூறி இன்றைய கூட்டத்தை நாம் துவங்குவோம். இன்றைய கூட்டம் எண் 297 துவக்கி வைப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்று நம்மிடையே 2 விருந்தினர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்வோம். பத்மபிரியா அவர்கள்
உங்களை பற்றி ஒரு சிறிய அறிமுகத்தை வழங்க முடியுமா? பத்மபிரியா, நாங்கள் பேசுவது உங்களுக்கு கேட்கிறதா? Yes, sir. Good evening. Good evening, everyone. Hi, I'm Toastmaster Priya from Speaky's Toastmasters Club for Zoom. Today, I'm playing the role of grammarian. Toastmaster Rajabalaji for this spectacular meeting. I'm so glad to attend this meeting. Actually, I've attended this Tamizhootru Solvendar Control meeting a couple of times before. It was awesome. Actually, experts, I could see the experts, distinguished Toastmaster Sampath Saudi Rajan sir and Toastmaster Pattabhiraman sir, Kundavi ma'am, and all the role players. They are like experts. Their presence is so valuable. Actually, I would like to invite them for our club meeting too. So, if they are interested, thank you. Glad Thank that you. you are part of this today's meeting, Priya. Welcome, and I wish you could continue till the end of the meeting. Thank you for visiting. And next we'll move to, thank you. Next we'll move to Toastmaster Vivekalata. Can you please introduce yourself briefly? Good evening. I'm sorry, Vivekalata, I'll we be are one not of the able to part hear in the. you. Is it audible, sir? Yes, Oh, it's you are audible. audible. Yeah. Yeah, I'm Vivek Lata from Paracity Toastmasters Club. It's my pleasure to be a part of in your club as a timer. Thank you to invite me, Toastmaster Raja Balaji, sir. Thank you, sir. Great. Thank you. Oh, Welcome. Thank you. Welcome to Tamizhootru. Thank you. Next, Subiana. I'm not going to invite Subiana. Subiana has joined as a member officially. So welcome Subiana as a member. Thank you, guest. With that note, let's move to today's session. Today's session is going to be held by one of our veteran Toastmaster. His introduction has already been very detailedly presented by our Sergeant at Arms. Yet he missed one thing. I mean, that's the beauty of the Toastmaster, today's Toastmaster of the day, because he's a multifaceted personality. So one of the greatest quality that I really admire in him is his ability to write Venba in Tamil. It's quite tough to write Venba. Only very few people have bestowed upon that kind of a skill. And he didn't stop there. He did a session for all the Tamil members some time back, how to write Venba. That was kind of eye-opening sessions for people like me. I learned, but I really need to put that into practice. I will definitely put that into practice one day and write Venba, which impress the Toastmaster of the day. With all your thunderous applause, let me invite on stage today's Toastmaster of the day, DTM Sampath Saudi. Meeting number 297. Meeting number 297. In my high and low voice, am I audible? Yes. This is contest season. That disease has caught up with me. Everywhere low tone and high tone. My dear friends, good afternoon once again. There are many more friends who will be joining, I hope, because last week the attendance was at 12 or 13. Having an in-person meeting, this week I would have expected high, but weekends are too busy in this month with so many contests going on. Still, club contests and area contests are still going on, and division has already started. Okay, you must all be wondering about the theme. Chumandrakali. Chumandrakali. This is the mantra with which Indian magicians are well known. If you have this mantra and if you have this magic wand in your hand, you can do wonders. You can do miracles. My dear friends,
Many people tell there is magic in Toastmasters. You come here as raw material and emerge from here as a finished product with a lot of value addition. Do you all agree with that? Yes. I'm going to tell about a person. This person's name is Mr. Speechless. Mr. Speechless is very different, very shy. He cannot speak. He cannot move with people easily, who cannot take decisions. He cannot lead people. Unfortunately for him, he realized all these things and he wanted to improve. If he was happy with his status, nothing wrong. He would have been happy. But he wanted to improve. Then someone came there and told there is magic in Toastmasters. You go there, you will come out as a great orator, a super leader. You'll become very popular as a person wherever you go. You'll become a great motivator. Now, Mr. Speechless opened his piggy bank, took all the money there, and went and joined a Toastmasters club. 1 week passed, 2 weeks passed, 3 weeks passed. He attended many meetings. Then he found he is the same old Mr. Speechless. Whenever the table topic master calls, he goes there and stands, and then something. Then after 2-3 meetings, he summoned enough courage to say, "Mr. Table Topic Master." And that is the end of it. Was very much disappointed. He went to the VPE. Sorry, he went to the VPM. Said, "You told me I paid the money. What is this?" He said, "Paid the money, my job is finished. You go to VPE." Then he went to VPE. VPE said, "Oh, I know your problem. I will solve your problem. There is one man in this club called Mr. Know-All. I will assign him as your mentor. Go to him. He will solve your problems." So Mr. Speechless went to Mr. Know-All. Mr. Know-All asked, "Okay, what's your problem?" He said, "I am the same as I was before joining here. There is no magic." "Where is the magic?" He said, "There is magic. The mantra of the magic is the Toastmaster system and the Pathways program. And the magic, every week you are seeing people are coming and performing magic. They are speaking, they are doing TT, they are doing different roles. That is the magic on stage performance." "Oh, yes, but when do I become a magician?" He said. "Where is your magic wand?" I said, "I don't know." Noel said, "You have it inside you." Do you think the magician comes on stage directly and then performs all these things? Do you know he does a lot of preparation? That is the magic wand. That is inside you, in your hand. You take it in your hand, you will find the magic comes to you. My dear friends, we will see how Mr. Speechless progressed a little later. Now, there are 3 sections for the education session. One is called the prepared speech session, another is called the table topic session. The third one is the evaluation session. The evaluators are the hardest working people, working all the 2 hours from beginning to end. So let us give them the respect. Let us give them the chance to introduce themselves. So there is one person here called the general evaluator. The general evaluator's role is to do administration of all the evaluation activities during the meeting, and also give at the very end a brief impression of what he thinks about today's meeting.
Today's general evaluator is Toastmaster Anand. He works at Shipla. His interest is towards coaching and guiding the society in health and wellness and creating an awareness on disease and its management. I think he is working against his company. If he succeeds in his interest, his company will start making loss. Anyway, that is their problem. Hobbies are reading, cycling, traveling, and mountain trekking. So he's got very nice set of hobbies. So he can frequently disappear from the scene and be absent on the Toastmaster meetings, but I will not allow him to go on weekend. Saturday, okay, but not Sunday. Yes. Toastmaster Anand, you are the GE. Start the proceedings. Yes. Thank you, Toastmaster of the Day, for your wonderful way of introduction, the humorous way of introduction. Thank you very much. As a general evaluator, my responsibility is the first. I will introduce the speech evaluators before the. I will introduce the evaluators before the to give the feedback for the prepared speech. And second thing, I will introduce my tag team for the respective report. The third is I will give my general evaluation report at the end of the meeting. These are all the three roles of my role during the meeting. Now, I will introduce my tag team. Myself alone cannot do my job. So we have a synergy. So we have a timer, counter, and grammarian. First, let me introduce our timer, Toastmaster Vivekalata. So Toastmaster Vivekalata, she is from Pyrocity Toastmasters Club Sivakasi. She is doing PCOM in the final year, and her interest is Toastmastering. Over to you, timer Vivekalata. Please. Thank you, General Evaluator. Bounce evening for Toastmaster and guests. As a timer, my value as well as tabletop speak. I will allot which green, yellow, and red cards, which denote the specific time limit. In proposed speech, 5 to 7 minutes in length. At 5 minutes, I raise green card. At 6 minutes, I raise yellow card, and 7 minutes, I raise red card. In session, individual evaluation section, 2 to 3 minutes in length. At 2 minutes 30 seconds, I will write yellow card. At 3 minutes, I will write green card. In tabletop section, no more than 2 minutes. Write the green card. At 1 and 30 seconds, I will write yellow card. And 2 minutes, I will write the red card. At I will submit my report to the general evaluator. Yes. Thank you, timer Toastmaster Vivekalata, for briefly explaining about your role and responsibility for the meeting. Now, let me call upon our counter, Toastmaster Subiana Begum. She has enrolled in Toastmastering. She is just now has completed his degree. His interest is reading and writing in Tamil. Over to you, Toastmaster Subiana Begum. Good evening, my dear fellow Toastmasters. Am I audible? Yeah. Yes, you are audible. I'm a counter of the day. I'll be notifying the hours and fillers used by the speakers while speaking. So I'll submit my report at the end of the meeting. சொல்வேந்தர் மன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு எனது பணியானது இன்றைய கூட்டத்தில் பேச்சாளர்கள் பயன்படுத்துகின்ற தேவையற்ற வார்த்தைகளையும் தேவையற்ற சவுண்ட் ஒலிகளையும் குறித்து வைத்துக் கொண்டு கூட்டத்தின் முடிவில் பொது மதிப்பீட்டாளர் கேட்கும் பொழுது எனது ரிப்போர்ட் எனது குறிப்பை அளிப்பது. So all the best for all the speakers. Over to general evaluation. Thank you, Subiana Begum, for explaining your role and responsibility briefly. Let me call upon the grammarian, Toastmaster Padma Priya N. I request you please explain about your role and responsibility for today's meeting. Over to you, Toastmaster Padma Priya. Good evening, everyone.
As grammarian, it is my responsibility to pay close attention to all speakers, listening carefully to their language usage. I'll take note of any improper language as well as any outstanding words, quotes, sayings, or thoughts. As grammarian, it is also my duty to introduce the word of the day. Word of the day is sovereignty. The meaning is supreme or supreme power or authority. Example, talks are being held about who should have sovereignty over the island. In Tamil, the meaning of sovereignty is இறையாண்மை அல்லது வல்லமை உடைமை. The usage வந்து தீவின் இறையாண்மை யாருக்கு இருக்க வேண்டும் என்பது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. Thank you. Over to you, General Evaluator, Toastmaster Anand. Yes, sir. Thank you, Toastmaster Priya, for introducing the word of the day, both in Tamil as well as in English. Thank you very much. Now I'm handing over the floor to Toastmaster of the day, Sampath sir. Thank you very much. I appreciate Toastmaster Raja Balaji for making a very efficient use of all the people. There were 10 people till a moment back. All the 10 is having some role or another. In fact, Anand and Venkat were having 2 roles. And now we have got one judge who has joined us, judge number 6. I don't know who it is because he is not showing the face. Judge number 6, can we see? Sorry, I am Kaveri, so let me rename my name. Oh, Kaveri. Kaveri, instead of coming to Tamil Nadu, it went to Karnataka. I don't know whether some of you understand. Some of you understand this. I was thinking Kaveri is joining our club, but she has joined some other club. If she is having Actually, an I'm idea to join our club also, most welcome. Thank you. Already I'm a dual member, so managing time, difficult to managing time. So we will. Yeah, you can transfer from one of the other clubs so that you need not have that. Okay. Jokes Okay. apart, you are the judge for that because you are already J6. You have to judge this matter. My dear friends, just now we got the tag team introduced. Mr. Speechless went to Mr. Noval and he said, "Sir, I am doing only timer role last 2-3 weeks. நேர காப்பாளர் இதுல நான் என்னத்த கத்துக்க போறேன்? 6 வயசுக்குச்சே எங்க அப்பா கடிகாரம் பார்க்க கத்து கொடுத்துட்டாரு எனக்கு." Mr. Noval said, "You do not understand. The timer has the sovereignty over the total meeting. He is the boss. You should think like this. உன்னுடைய இறையாண்மை என்று உணரவில்லை. நீதான் இந்த கூட்டத்தையே நடத்துகிறாய். டைமர், அக்கவுண்டர், கிராமரியன் இந்த 3 பங்குகளுக்கும் முன்னமே நீ தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இந்த 3 பங்குகளுக்கும் ஒரு அட்டவணையை தயாரிக்க வேண்டும். யார் யார் அன்று பெயர் வருவார்களோ அவர்கள் பெயர்கள், பக்கத்தில் அவர்கள் எடுத்த நேரம். அக்கவுண்டர் என்றால் அவர்களுடைய பெயர்கள், அவர்கள் உபயோகித்த அசை சொற்கள், உபயோகமில்லாத சொற்கள். கிராமரியன் என்றால் அவர்களுடைய மொழியின் நல்ல பயன்கள், மொழியின் குறைகள், குற்றங்கள், அன்றைய சொல்லை பயன்படுத்தியமை, இவை எல்லாத்தையும் குறிக்க அட்டவணைகள் தயாரிக்க வேண்டும். இங்கே வரும் உங்கள் பங்கை எல்லோருக்கும் புரியும்படி எளிதாகவும் அழகாகவும் விவரிக்க எழுதி கொண்டு வர வேண்டும். வெகு நாளைய சொல்வேந்தர்கள் எழுதாமலே செய்ய முடியும். புதிதாக வருபவர்கள் எழுதி கொண்டு அதன்படி செய்ய வேண்டும். இதற்கு டோஸ்ட்மாஸ்டர் இன்டர்நேஷனல் வழிகாட்டியாக பல விஷயங்களை கொடுத்திருக்கிறது. இதையெல்லாம் செய்தால்தான் நீ நல்ல நேர காப்பாளர், நல்ல அசைச்சொல் காப்பாளர், நல்ல இலக்கணமானர் ஆக முடியும்.
Friends, now let us go into the first part of the program, which is the prepared speech. Today's first prepared speaker is Toastmaster Vikram. Vikram has written an icebreaker speech and sent to me as introduction. It will take 4 to 6 minutes for me to read. I'm going to give you the gist of it. He has got a 22 years of career experience. He has got multiple educational qualifications. He started as an entrepreneur and then publishing, and then moved to pharma, and then landed into IT, where he is the last 15 years or so. During this time, he has done different roles in the IT, ranging and his fields are fashion to forex, fintech, and worked in international and multicultural environments. Having spent his career working with the teams of various countries, Hong Kong, USA, Mexico, UK, and Malaysia. Next, he is planning to go to Ukraine. Vikram, are you planning to go to Ukraine? Yes, sir. I don't know whether he knows the meaning of Vikram. வடமொழியில் விக்ரம் என்பதற்கு தமிழில் அளப்பவர் என்று பெயர். அவர் தன்னுடைய இன்ட்ரோடக்ஷனையே ஒரு அளப்பறையாக கொடுத்து விட்டார். வாழ்க, வாழ்த்துவோம். அவருடைய பிரதாபங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்தது போல் இன்றைய அவருடைய பேச்சில் எப்படி வருகிறது என்று பார்ப்போம். இன்றைய அவருடைய பேச்சுக்கு மதிப்பீட்டாளர் வெங்கட், DTM Venkat. Thank you, Toastmaster of the day. Our Yeah. beloved Toastmaster, Toastmaster Vikram Satish Ashokan is going to deliver a speech today from the Pathways Dynamic Leadership and on the project Feedback and Evaluation, which is level 1 and P4 speech. So the objective of this speech is, the purpose for this project is to practice applying feedback and serve as a speech evaluator during a club meeting. That means the speaker has already delivered this speech and got a feedback. Now he is going to re-deliver this speech after applying the feedback that he got from the previous delivery. So that is the objective of this speech. I wish the speaker really all the best. Go to Toastmaster. Thank you. விக்ரம் அவர்களுடைய பேச்சு தலைப்பு இன்றைய வெயில் காலத்துக்கு ரொம்பவும் பொருத்தமாக இருக்கிறது. வியர்வைக்குள் வெற்றிகள் வேர்வைக்கும். வியர்வைக்குள் வெற்றிகள் வேர்வைக்கும். சொல்வேந்தர் விக்ரம். நன்றி சொல்வேந்தர் சம்பத் சௌரிராஜன் அவர்களே, என் இனிய சொல்வேந்தர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கம். தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தரும் என்று 691வது குறளில் பொருட்பாலில் ஆள்வினையுடைமை என்ற அதிகாரத்தில் திருவள்ளுவர் கூறுகிறார். தெய்வத்தால் கடவுளால் கொடுக்க முடியாததாக இருந்தாலும் ஒருவர் கடுமையாக முயற்சி செய்தால் அவருக்கு எடுத்த முயற்சிக்கு இணையான பலன் கிடைக்கும் என்பது இதனுடைய அர்த்தமாகும். வாழ்க்கை என்பதுதான் என்ன? வாழ்க்கை என்பது முயற்சி தான். முயற்சிக்காமல் வாழ்க்கையில் எதுவுமே கிடப்பதில்லை. ஒரு மனிதன் பிறந்ததிலிருந்து அவன் இறப்பது வரை வாழ்க்கை முழுவதுமே முயற்சியால் மட்டுமே நகர்கிறது. ஒவ்வொரு செயலிலும் ஒவ்வொரு நொடியிலும் முயற்சி அவன் வாழ்க்கையை நகர்த்துகிறது. அதனால் முயற்சி இல்லாமல் எதுவும் இல்லை. முயற்சி தான் ஒருவனுக்கு இறையாண்மையையும் வல்லமையையும் தருகிறது என்று அழுத்தி சொல்லுவேன். நம்மிடையே பல காலமாக வரும் ஒரு கதைதான் முயல் ஆமை கதை. அது முயலாமையை குறிப்பதற்காக பெரியவர்கள் நமக்கு சொன்ன கதை. ஒரு முறை பல காலமாக முயல் ஆமையை உன்னால் எனக்கு இணையாக ஓட முடியுமா என்று கிண்டல் செய்து கொண்டே இருந்தது. ஒரு நாள் எரிச்சலுற்ற ஆமை, உன்னுடன் ஓட நான் தயார், ஓடுவதற்கு நான் தயாராகத்தான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டது.
முயலும் ஆமையும் சேர்ந்து ஓட முயற்சி செய்ய தொடங்கிவிட்டார்கள். முயல் வேகமாக ஓடி திரும்பி பார்த்தது, ஆமை மெதுவாக ஊர்ந்து வந்தது. ஊர்ந்து வந்த ஆமையை பார்த்ததும் தனக்கே உரிய அலட்சியத்தில் முயல் நினைத்தது, இது எங்க போய் ஜெயிக்க போகுது, நம்ம படுத்து கொஞ்சம் ஒரு தூக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட ஓடி ஜெயிச்சுக்கலாம், நமக்கு இல்லாத திறமையா என்று நினைத்தது. நினைத்து ஒரு நிமிடம் கண் அயர்ந்தது. கண் விழித்து பார்த்த முயலுக்கு முன்னால் ஆமை முந்தி சென்று முடித்து விட்டது, முடிவெல்லை தொட்டு விட்டது. இந்த கதையில் சொல்வதுதான் என்ன, மிக மிக சிறப்பான விஷயம் என்னவென்றால், உங்களை விட திறமையானவர்களையும் முயற்சி செய்தால் நீங்கள் வெல்ல முடியும். இதுதான் இந்த கதையின் நீதி. சரி, சங்க இலக்கியத்தில் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று பார்ப்போம். சங்க இலக்கியத்தில் இளம் சூரியன், முது சூரியன் என்று இருவர் இருந்தார்கள். ஒருவருக்கு கால் கிடையாது, ஒருவருக்கு கண் தெரியாது. கால் இருப்பவருக்கு கண் தெரியாது, கண் தெரிபவருக்கு கால் கிடையாது. இந்த கால் இருப்பவர் கண் தெரியாதவரை தனது தோள் மேலே உட்கார வைத்துக் கொண்டு நடப்பார். கண் தெரிபவர் இந்த கண் தெரியாதவருக்கு வழி சொல்லுவார். அவர் வழியை கேட்டு செல்வார்கள். இவர்கள் தமிழகம் முழுவதும் பறந்து சென்று விரிந்து சென்று பலரை சந்தித்து பல பாடல்களை இயற்றியுள்ளார்கள். இவர்களை புரவலர்கள் ஆதரித்துள்ளார்கள். இது என்ன உங்களுக்கு குறிக்கிறது? உங்களுக்கு என்ன இல்லாமல் இருந்தாலும் நீங்கள் முயற்சி செய்தால் சாதனை பறிக்க முடியும் என்பதை சங்ககாலம் தொட்டே நமக்கு தெரிவித்து வருகிறார்கள். இதுதான் நீதி. தமிழில் இல்லாத நீதி கதைகள் இல்லை. தமிழில் உள்ளது போல நீதி இலக்கியங்கள் வேறு எங்கும் இல்லை. இவை உங்களுக்கு சொல்வது ஒன்றே ஒன்றுதான், முயற்சித்தால் மட்டுமே முந்த முடியும். சரி, இலக்கியத்தை விட்டு விடுவோம். நாம் இப்பொழுது வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயத்திற்கு வருவோம். என்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து ஒரு நிகழ்ச்சியை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். 8 வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு நண்பருடன் நான் அறையில் தங்கியிருந்தேன். எனக்கு மிக நெருங்கிய நண்பர் தான், என்னை மிகவும் நேசிப்பவர். காலை ஒரு 4:30 மணிக்கு எழுந்து பார்க்கும்போது ஒரு சிறிய ஒரு புத்தகத்தை வைத்து படித்துக் கொண்டிருந்தார். தூக்கத்தில் எழுந்திருத்த எனக்கு காலையில் என்ன படிக்கிறார் என்ற ஆர்வம். அவரிடம் என்ன என்று கேட்டேன். அவர் எனக்கு பதில் சொல்லாமல் படித்துக் கொண்டிருந்தார். சரி, அவர் தூக்கம் கலைந்து விட்டது, ஆர்வமும் இப்பொழுது தலைக்கு ஏறிவிட்டது. அவரிடம் என்ன படிக்கிறீர்கள் என்று கேட்க நினைத்தேன். அவர் எழுந்து சொன்னார், இது உனக்கு புரியாதுப்பா அப்படின்ட்டு புஸ்தகத்தை கீழே வச்சுட்டாரு. ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு தடை பண்ணும் போது ஆர்வம் என்ன அதிகமாகும். நான் உடனே என்னோட முயற்சி எடுத்துக்கிட்டு அந்த புஸ்தகத்தை எடுத்து பார்த்தேன். அருணகிரிநாதரின் கந்தர் அனுபூதி அப்படின்னு எழுதிருந்துச்சு. இவரு கழிப்பறைக்கு போயிருந்தார். இந்த புஸ்தகத்தை நான் திறந்து பாக்குறேன். திறந்து பார்க்கும்போது படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன். அது பதம் பிரிக்காத வகையில அந்த செய்யுள் இருக்கு. சோ படிக்கும் போது என்னால படிக்க முடியல, கடக்கு முடக்குன்னு இருக்கு. இவர் அங்கேயிருந்து வெளியில வந்தவர் என் கையில இருந்த புஸ்தகத்தை பிடிக்கும், நான் தான் சொன்னேன்ல உனக்கு இது முடியாது அப்படின்னு தூக்கி போட்டார். இதுதான் பொறி. இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன்னா, இந்த கந்தர் அனுபூதியை வாங்கி என்னோட பள்ளி தமிழாசிரியரை தொடர்பு கொண்டு இதை பதம் பிரிச்சு எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். அவர் பதம் பிரிச்சு எனக்கு ஒரு நாள்ல எழுதி அனுப்பிட்டாரு. என்னப்பா திடீர்னு கந்தர் அனுபூதியை கேட்கிற, நீ எல்லாம் வேற ஏதோ தொழில இருக்க, உனக்கு எதுக்குப்பா கந்தர் அனுபூதின்னு சொல்லி எழுதி அனுப்பிட்டாரு. அன்னைக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சேன். ஒவ்வொரு நாளைக்கு அதுக்கு பதம் பிரிக்க சொன்னேன், பொருள் எழுதி வாங்கிக்கிட்டேன், அதை டெய்லி படிக்க ஆரம்பிச்சேன். இன்னைக்கு அதை படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னையோட கரெக்டா 9 வருடம் ஆயிடுச்சு, 8 வருடம் ஆயிடுச்சு கரெக்டா. தினமும் காலையில் கந்தர் அனுபூதி படித்து விட்டுதான் எனதுடைய நாள் துவங்குகிறது. 6 வருடங்களுக்கு முன்பு திரும்பவும் எனக்கு அந்த புத்தகத்தை கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொன்னவரோடு நான் நிறைய பகிர்ந்து கொள்ள நேரிட்டது. அவர் காலையில் புத்தகத்தை வைத்து படித்தார். நான் கந்தர் அனுபூதியை மனப்பாடமாக ஒப்பித்தேன். அவர் கேட்டார், இது எப்படிப்பா உனக்கு தெரியும் அப்படின்னு. முயற்சி, முயன்றால் முடியாதது என்று ஒன்றும் இல்லை. கந்தர் அனுபூதியையும் நீங்கள் கரைத்து குடிக்கலாம் முயன்றால். நீங்கள் முயன்றால் கந்தர் அனுபூதியையும் கரைத்து குடிக்கலாம். வாழ்க்கையில் தமிழகத்தில் கோயம்புத்தூரில் வாழ்ந்த ஜிடி நாயுடு 3ஆம் வகுப்போடு பள்ளி படிப்பை முடித்து விட்டார். அவர் மேலும் தன்னுடைய முயற்சியால் முயன்று படிக்காத மேதையாக விளங்கினார். அவள் பல கண்டுபிடிப்புகளை செய்துள்ளார். இந்தியாவில் நோபல் பிரைஸ் வாங்கிய சர் சி வி ராமன் அவரை மிகப்பெரிய ஞானி, மிகப்பெரிய மேதை என்று கூறுகிறார். 3வது படித்த ஒருவரை மெத்த படித்தவர், உலகே அங்கீகரித்த ஒருவர் பாராட்டுகிறார் என்றால் அதற்கு காரணம் உழைப்பு தான், முயற்சி தான்.
இதைத்தான் கவிஞர் வாலி உன் வேர்வைக்குள் வெற்றிகள் வேர்வைக்குமே, உன்னை உள்ளத்தில் ஊர் வைக்குமே என்று பாடுகிறார். நன்றி, வணக்கம். நீங்களும் முயற்சி செய்யுங்கள். விக்ரம் அவருடைய பேச்சு இன்றைய என்னுடைய கருவுக்கும் சில விஷயங்களில் பொருந்துமாறு அமைந்திருக்கிறது. நன்றி. அடுத்த பேச்சு சொல்வேந்தர் ராஜா பாலாஜி. ராஜா பாலாஜி 2 சொல்வேந்தர் மன்றங்களில் உறுப்பினராக இருந்தார். முதலில் கோவை, அத்துடன் தமிழ்நாட்டில் சேர்ந்தார். இப்பொழுது தமிழ்நாட்டும் சென்னையில் தாட்வேர் டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் இரண்டிலும் விபியாக இருக்கிறார். ராஜா பாலாஜி is a network engineer. He likes to travel. We know that because he goes to Tirupur, I think every 2 weeks once. At least that travel he is doing. He reads and takes courses in the free time. So he is on the development path outside Toastmasters also. His speech today will be evaluated by Toastmaster Kundavi. Please give the objectives of the speech. Thank you, Toastmaster of the day. Good evening, dear Toastmasters and guests. Today, my target speaker, Toastmaster Raja Balaji, is attempting a speech in the path motivational strategies, level 5 project 1. The purpose of this project is for a member to practice the skills needed to build a cohesive team and host an event. Now, this is the second speech of this project. So this purpose is for the member to share some aspect of his experience building a team and leading a team building event. And the time given here is 5 to 7 minutes. All the very best, Toastmaster Raja Balaji. Thank you. Raja Balaji, as mentioned already, has reached level 5. He is on the anvil of completing his path motivational strategies. அந்த மைல்கல் சந்திப்பு எப்படி நடந்தது? அந்த மைல்கல் சந்திப்பு எப்படி நடந்தது? சொல்வேந்தர் ராஜா பாலாஜி. அதை எங்க கேக்குறீங்க நெறியாளரே? அந்த மைல்கல் கூட்டத்தை நடத்தி முடிக்கிறதுக்குள்ள எங்களுக்கு போதும்னு ஆயிடுச்சுங்க. சொல்வேந்தர் ஜிரிஸ், சொல்வேந்தர் சதீஷ் மேனன், அடுத்து நானு. நாங்க 3 பேர் சேர்ந்து எங்க தாட்வேர் மன்றத்தோட மைல்கல் கூட்டத்தை சிறப்பா நடத்தலான்னு நாங்க முடிவு பண்ணியிருந்தோம். அதுக்காக நிறைய திட்டம்லாம் தீட்டினோம். அதுக்காக நிறைய கலந்துரையாடல்லாம் வச்சோம். நிறைய யோசனைகள்லாம் எங்களுக்குள்ள வந்துச்சு. அதெல்லாம் நாங்க பகிர்ந்துக்கிட்டோம். அதை பத்தி அந்த திட்டத்திலிருந்து நாங்க ஒரு 4 பகுதிகளை நாங்க இந்த மைல்கல் கூட்டத்துக்குள்ள சேர்க்கலான்னு முடிவு பண்ணோம். அதுல முதலாவது பகுதி இனாகரேஷன் ஆஃப் லேர்னிங் சீரீஸ், கற்றல் தொடர். இந்த இனாகரேஷன் ஆஃப் லேர்னிங் சீரீஸ் அதுல தாட்வேர் மன்றத்துல இருக்கிற சொல்வேந்தர்கள் அந்த மன்றத்தினால் அவங்க என்ன கத்துக்கிட்டாங்க அதை பத்தி அவங்க 1-2 நிமிஷம் பேச வேண்டும் அப்படின்னு நாங்க முடிவு பண்ணியிருந்தோம். 2வது பகுதி த ப்ரிப்பேர்ட் ஸ்பீச் மேரத்தான், திட்டமிட்ட பேச்சு மாரத்தான். அதுல எங்க மன்றத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரையும் கூப்பிட்டு பேச வைக்கலாம்னு நாங்க முடிவு பண்ணியிருந்தோம். அடுத்து 3வது பகுதி இந்த விளையாட்டு பகுதி, ஒரு அறிவு சார்ந்த விளையாட்டு பகுதியை நடத்தலாம்னு முடிவு பண்ணியிருந்தோம். அதை நடத்துறதுக்கு சொல்வேந்தர் ஜிரீஷ் ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தாரு. 4வது பகுதி நம்ம தாட்வேர் மன்றத்திற்கு வரும் விருந்தினர்களை, தொடர்ந்து வரும் விருந்தினர்களை கௌரவிப்பது என்று நாங்கள் ஒரு 4 பகுதிகளை நாங்க திட்டமிட்டு அதை செயல்படுத்தலாம்னு நினைச்சிருந்தோம். அதை பத்தி நான் 4 வாரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ்நாட்டு மன்றத்திலேயே பேசியிருப்பேன். ஒரு 3-4 நிமிஷத்துக்கு ஒரு திட்டமிட்ட பேச்சை நான் கொடுத்திருப்பேன். அப்ப என்ன மதிப்பீடு செஞ்ச பொது மதிப்பீட்டாளர் நினைச்சிருக்கலாம் சொல்வேந்தர் குந்தவி, இவெல்லாம் என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் சொல்றான் அப்படின்னு கூட அவங்க நினைச்சிருக்கலாம். இந்த மைல்கல் கூட்டத்துல சிறப்பா கொண்டு போறதுக்காக ஒரு 2 நெறியாளர்கள் தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நாங்க முடிவு பண்ணி, முதலாவது நெறியாளர் சொல்வேந்தர் சதீஷ் மேனன், 2வது நெறியாளர் சொல்வேந்தர் பாலாஜி, ராஜா பாலாஜி. அது வேற யாரும் இல்லை, அது நான் தான். நாங்க பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க முடிவு பண்ணியிருந்தோம். இந்த மைல்கல் கூட்டத்துக்கு ஒரு என்ன பண்ணலாம், என்ன தீம் வைக்கலாம், என்ன கரு வைக்கலாம்னு யோசிச்சப்பதான் ஒரு இந்த மன்றத்தை பத்தின ஒரு வரலாறையே ஒரு கருவா வச்சிடலாம் அப்படின்னு நாங்க முடிவு பண்ணோம். ஏன்னா வரலாறு மிக முக்கியம் அமைச்சரே அப்படின்னு ஒரு வல்லமை மிக்க நபர் சொல்லியிருப்பாரு. அது யாருன்னு உங்களுக்கே தெரியும்.
சரி, நம்ம பகுதியில நம்ம என்ன பண்ணலாம்? நம்ம நெறியாளரா இருக்கோம். என்ன பண்ணலாம்? நான் யோசிக்கும் போதுதான், நம்ம தாட்வேர் மன்றத்திலிருந்து விலகி சென்ற சொல்வேந்தர்களோட அலைபேசி எண்ண வாங்கி, அவங்க கிட்ட இருந்து இந்த தாட்வேர் மன்றத்திலிருந்து இந்த தாட்வேர் மன்றத்தோட வரலாற பத்தி ஒரு காணொளி மூலியமா பதிவு செஞ்சு அனுப்புங்க அப்படின்னு நான் கேட்கலாம். அதை வாங்கி நம்ம மைல்கல் கூட்டத்துல போட்டு காட்டலான்னு நான் முடிவு பண்ணியிருந்தேன். அதையும் நாங்க ஆரம்பிச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் அந்த மைல்கல் கூட்டம் கிட்ட நெருங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. 10 நாள் ஆச்சு. 10 நாள் இருந்துச்சு. அந்த 10லேருந்து 8 நாள் ஆச்சு. 8லேருந்து 6 நாள் ஆச்சு. 4வது நாள் வந்துருச்சு. சரி, அந்த 4வது நாள் அப்ப நம்ம காணொளியெல்லாம் எடிட் பண்ணும்ல. அதுக்காக நான் எல்லா சொல்வேந்தர்கிட்டயும் நான் போய் அந்த காணொளிய வாங்கலான்னு போய் கேட்கிறப்ப, சில பேர் அவங்க பதில் அளிக்கவே இல்ல. கூப்பிட்டு கேட்டப்ப அவங்க ரெஸ்பாண்டும் பண்ணல. சில பேர் ஃபோன் ஸ்விட்ச் ஆஃப்ன்னு சொல்ட்டாங்க. சரி, இவங்க தான் பண்ணிட்டாங்க. சரி, நம்ம ப்ரிப்பேர்ட் ஸ்பீச் திட்டமிட்ட பேச்சு மராத்தான் நடத்துறோம்ல. நம்ம சொல்வேந்தர்கள் எல்லாரும் எப்படி அவங்க ஸ்கிரிப்ட்ல இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கலான்னு போய் நாம அவங்க கிட்ட கேட்டப்ப, யாருமே சில பேர் தயாராகவே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அவங்க சொல்றாங்க, "ஆக்சுவலி பாலாஜி, திஸ் வீக் ஐ எம் இன் அ டைட் ஷெட்யூல். This project was quite difficult in our company. I don't know I can give this speech this week. I shall give this speak on next week." அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பாட்டுக்கு வச்சுட்டாங்க. நானும் யோசிக்கிறேன், மைல்ஸ்டோன் மீட்டிங்க, நீங்க என்னங்க இப்படி பேசிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு என்ன பண்றதுன்னு நானு ஜெரீஷ், சதீஷ் மேனன் அவர்களாம் நாங்களாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போதுதான், சரி, இந்த இந்த மைல்கல் கூட்டத்தை 2 வாரத்துக்கு தள்ளி போட்டுறலாம். நம்ம வந்துட்டு சும்மா பேருக்காக எதுவும் நடத்தக்கூடாது. ஒரு விஷயத்த செய்யறதா இருந்தா சிறப்பா செய்யணும் அப்படின்னு நாங்க முடிவு பண்ணி 2 வாரத்துக்கு நாங்க அதை தள்ளி போட்டோம். ஹென்றி ஃபோர்டு ஒரு அழகான ஒரு கோட் சொல்லியிருப்பாரு. "தோல்வி என்பது மீண்டும் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்பு. ஆனால் இம்முறை மிகவும் புத்திசாலித்தனமாக தொடங்க வேண்டும்" அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. நான் வந்துட்டு இந்த காணொளிய வாங்குறதுல ரொம்ப உறுதியா இருந்தேன். அது போட்டு காட்டியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு சரி, இவங்க ஃபோன் பண்ணாதானே ஸ்விட்ச் ஆஃப். சரி, நமக்குன்னு தாட்வேர் டோஸ்ட் சொல்வேந்தர் மன்றத்துக்கு ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி இருக்கு. இன்ஸ்டாகிராம் அக்கவுண்ட் இருக்கு. அந்த அக்கவுண்ட்ல ஏற்கனவே அவங்க ஃபாலோ பண்ற ஃபாலோவர வச்சு, அவங்க அக்கவுண்ட்டுக்குள்ள போய், அவங்க அக்கவுண்டோட ஃபாலோவர வச்சு, அதுல சர்ச் பண்ணி, அதுலேருந்து அவங்க பேர போட்டு, அவங்க பேர நான் அந்த அக்கவுண்ட்ட கண்டுபிடிச்சுட்டேன். அத வச்சு கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு செய்தி அனுப்பிச்சு, இந்த மாரி வீடியோ அனுப்புறேன், காணொளி அனுப்புறேன்னு சொல்லியிருந்தீங்களே, என்னங்க இன்னும் அனுப்பவே இல்ல அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, ஏதோ அனுப்பிச்சு விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க 2 நாள் அனுப்பிச்சு விட்டாங்க. அந்த மாரி ஒவ்வொருத்தங்கிட்ட இருந்தும் நம்ம காணொளிய வாங்கியாச்சு. இந்த வாட்டி ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரிப்பேர்டா நாங்க மீட்டிங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம், ஆரம்பிச்சுட்டோம். அந்த மீட்டிங் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து பாதி பகுதி வரைக்கும் ரொம்பவுமே அழகா போயிடுச்சு. ரொம்ப அருமையா போயிடுச்சு. அந்த திட்டமிட்ட பேச்சு பகுதி வரைக்கும் நல்லா போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்க ஒரு 2 சவால்கள சந்திச்சோம். முதலாவது சவால் என்னன்னா, இந்த விளையாட்டு பகுதி. அந்த விளையாட்டு பகுதிய மக்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறதுக்கே 40 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. அதிலேயே பாதி நேரம் கடந்து போயிடுச்சு. அடுத்து 2வது சவால் என்னன்னா, நான் கஷ்டப்பட்டு எடிட் பண்ண அந்த வீடியோவ போட்டு காட்டலான்னு பார்க்கப்ப, அந்த ஆடியோ அங்க வேலை செய்யல. என்னடா இது! என்னோட காணொளியில தான் ஏதோ பிரச்சனை போலன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்வேன், இந்த ஜிரீஸுக்கு அந்த காணொளி அனுப்பிச்சு இத போட்டு விடுங்கய்யா அப்படின்னு சொல்றப்ப, அவரு போடுறப்ப அதே பிரச்சனை தான். அந்த அவரோட காணொளியிலயும் அவரோட கணினியிலயும் வந்துட்டு அந்த ஆடியோவே வேலை செய்யல. சரி, அந்த காணொளிய நாங்க தவிர்த்துட்டு கடைசியில 9:30 மணிக்கு ஆரம்பிச்ச மைல்கல் கூட்டம் மத்தியானம் 12 மணிக்கு முடிஞ்சிடுச்சு. மைல்கல் கூட்டம் சிறப்பா வெற்றிகரமா நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. அது நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் ஏன் இந்த காணொளி வரல? ஏன் இந்த ஆடியோ வரல? இந்த காணொளியிலிருந்து ஏன் இந்த ஆடியோ வரலன்னு நான் திரும்பி Google Meetல போய் பார்க்கிறப்ப, அதுல ஒரு 3 ஆப்ஷன் குடுத்திருக்காங்க. அதுல 3வது ஆப்ஷன்ல தான் இந்த ஆடியோ எனேபிளிங் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டு மண்டை மேல இருக்கிற கொண்டைய மறந்துட்டோமேங்கிற மாரி தான் எனக்கு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு மைல்கல் மீட்டிங் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அனுபவத்த குடுத்துச்சு. இந்த மைல்கல் கூட்டத்திலிருந்து நான் ஒரு 3 பாடங்கள கத்துக்கிட்டேன். அந்த 3 பாடங்கள உங்களுக்கு பகிர்ந்துக்கலான்னு நான் ஆசைப்படுறேன். முதலாவது பாடம், நம்ம சூழ்நிலைகள் எப்படி வேணா அது இருக்கலாம். அது நம்மளுக்கு சாதகமாவும் இருக்கலாம், அல்லது நம்மளுக்கு சாதகம் இல்லாமயும் இருக்கலாம். ஆனா, சாதகம் இல்லாத நேரத்துல நம்ம சரியான முடிவு எடுக்கணும். அந்த முடிவு எவ்வளோ கசப்பா இருந்தாலும், அந்த முடிவ தான் நாம் எடுக்கணும். அடுத்து 2வது பாடம் என்னன்னா,
நம்ம நினைக்கிற விஷயத்த அடையறதுக்கு பல வழிகள் இருக்கு. ஒரு வழியில போறோம்னா, அந்த வழியில நம்மளால அத அடைய முடியலன்னா, அதிலேயே நம்ம சோர்வுற்று மத்தவங்கள குறை சொல்லியே இருக்கக்கூடாது. அடுத்த வழி என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு, அதுல நாம அந்த விஷயத்த அடையணும். 3வது விஷயம் ட்ரை ரன். அந்த ட்ரை ரன் ஒரு சிறப்பான மீட்டிங் நடத்துறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா ஒரு ட்ரை ரன் நடத்தியிருக்கணும். ட்ரை ரன் நடத்திட்டு இருந்தோம்னாவே, அடுத்த சிறப்பான மீட்டிங் வரப்ப ஒரு 90% அந்த மீட்டிங் வெற்றியா அடையறதுக்கு ஒரு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு என்று கூறி நான் நெறியாளரிடம் நான் இந்த மேடையை ஒப்படைக்கிறேன். நெறியாளரே, நீங்க கூட அந்த மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. அத பத்தி 1லிருந்து 2 வரி சொல்லிட்டு உங்க பகுதியை நீங்க ஆரம்பிக்கலாம். இதுல பாருங்க பாலாஜி, 8 நாள்லேருந்து 6 நாள் ஆச்சு, 6லேருந்து 4 ஆச்சு, 4லேருந்து 3 ஆச்சு. ஆனா நம்ம மைல்கல்லுக்கு 21 நாள் இருக்குது. நம்ம மைல்கல்லுக்கு 21 நாள் இருக்குது. இன்றே துவங்கலாம். அதுக்கான முயற்சிகளை துவங்கலாம். Madam Timer, are both speakers qualified for voting? Second speaker Rajabalaji sir is speak more than 8 minutes. He also used grace mates also. No, how much time he used? 8 minutes 2 seconds. I see. Because I was looking for your time signal at 7 minutes. Maybe I missed it. Doesn't matter. Okay, only Vikram is qualified, right? Yes, sir. Okay, thank you very much. Then Mr. Speechless went to Mr. Noah again and said, when will I do meeting roles? I want to be the TMOD. Mr. Mentor told him, have you given your icebreakers? You have done some roles. After you finish your icebreaker, I will get you the chance. For those roles, you have to prepare even more. You have to find one theme and you have to prepare what to tell the people about the theme. Make it into 3-4 portions so that you can, from time to time, give your ideas about the theme. And then you should get introductions. You should know how to introduce people. You should have to run the totals as TMOD. If you are general evaluator also, you have to manage the evaluation session. Table topic master has to bring interesting topics. So keep on observing what they are doing now. This is also preparation. And you start preparing now your theme and what you will do. Don't tell anybody. That way you will be ready when the opportunity comes to you. Now we come to the table topic session. Today's table topic session is conducted by Toastmaster Parali Balan, our past president. Parali Balan works at Amazon. He's been a Toastmaster for 2 years now. He was our member, quite active member. Because of studying for some other exams, he is a little bit less frequently attending our meetings. Let us welcome Toastmaster Parali Balan to conduct the table topic session. Please explain the timing rules. Toastmasters today. Very good evening to everyone. I am the table topics master. I am Parali Balan. So table topics is the session where I give the participants a topic and they talk about the topic for a minimum of 1 minute and a maximum of 2 minutes. At the end of 1 minute, the timer will show the green card. At the end of 1 minute 30 seconds, the timer will show the amber card. And at the end of 2 minutes, the timer will show the red card. After that, the speakers will have 30 seconds grace time to wind up their speech. And I have that's the rules. I have a few topics noted down and I will call the participants. I hope everyone is ready to participate. And my first topic goes to Toastmaster Rajabalaji. சொல்லுங்க Parali Balan.
கட்டுப்பாடு, சுய கட்டுப்பாடு, இது இரண்டுக்கும் என்ன வேறுபாடு? கட்டுப்பாடு, சுய கட்டுப்பாடு. கட்டுப்பாடு, சுய கட்டுப்பாடு. சுய கட்டுப்பாடுங்கிறது உள்ள இருந்து வரக்கூடிய விஷயம். கட்டுப்பாடுங்கிறது வெளிய இருந்து ஒருத்தர் நம்மள கட்டுப்படுத்துறது. அப்படிதான் நான் பாத்துக்கிறேன். இப்போ என்னதான் வந்துட்டு ஒரு கவர்மெண்ட் இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஹையர் பொசிஷன்ல இருந்தாலும் சரி, ஒருத்தங்கள வந்துட்டு குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் தான் கட்டுப்படுத்த முடியும். அதுக்கப்புறம் அவங்கனால கட்டுப்படுத்த முடியாது. அது வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆகி அதே ஒரு புரட்சியா மாறிரும். ஆனா சுய கட்டுப்பாடு இருந்துச்சுன்னா, நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவு தூரம் வேணா போகலாம், எவ்வளோ உயரங்கள வேணா அடையலாம். அதுதான் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இப்ப சுய கட்டுப்பாடு என்ட்ட இருக்கான்னா 100% இருக்குன்னு என்னால சொல்ல முடியாது. நெறைய விஷயத்துல நானே கட்டுப்பாடு இல்லாம போயிடுவேன். இப்ப உதாரணத்துக்கு சாப்பிடுறதுல பார்த்தீங்கன்னா, காலையில நெறைய சாப்பிட்டுருவேன். நைட்டு 7 மணிக்கு மேல ஒரு 8 மணிக்கு மேல சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நான் நெனைப்பேன். ஆனா நான் 10 மணிக்கு ஜிம் முடிச்சுட்டு போய் சாப்பிடுவேன். இந்த மாரி நானே எனக்கு கட்டுப்பாடு வைப்பேன். கடைசியில நான் அதையே மீறிருவேன். ஆனா சுய கட்டுப்பாடு வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியம். அந்த கட்டுப்பாடு இருந்துச்சுன்னா, நம்ம நோய் நொடி இல்லாம ஒரு சாவர்ஜினிட்டி ஒரு வல்லமை மிக்க மனிதரா நம்மளால வாழ முடியும் என்று சொல்லி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, நன்றி ராஜபாலாஜி. அடுத்த தலைப்பு டோஸ்ட் மாஸ்டர் ஜெகநாதன் இருக்கீங்களா? இருக்கேன். தேங்க்யூ. வணக்கம். உங்களுக்கான தலைப்பு கடனை தீர்க்க எளிய வழி, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடனை அடைப்பது அல்லது மொத்தமாக சேர்த்து வைத்து அடைப்பது. மீண்டும் சொல்கிறேன், கடனை தீர்க்க எளிய வழி, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடனை அடைப்பது அல்லது மொத்தமாக சேர்த்து வைத்து அடைப்பது. நீங்க சொன்ன கேள்வியிலேயே விட இருக்கு. அதுவும் நீங்க முதல் சொன்னதுதான் முதல்லயே செய்யணும். ஏன்னா முழுசா அடைக்க முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்கும். ஆனா அதை செய்ய முடியுமான்றது பல பேருக்கு ஒரு கேள்விக்குறியாதான் அமையும். சின்ன திருப்பி கொடுக்கறதா இருந்தா கூட திருப்பி கொடுக்கணுங்கிற எண்ணம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னாவே நம்ம கொடுத்துருவோம் கண்டிப்பா. அதை தாண்டி நம்ம சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கோம்னா அதுக்கான செலவு கண்டிப்பா பின்னாடி வந்துரும். அதுக்காக இருக்கும் பொழுதே அதை கட்டிடுறது தான் நல்லது. இப்போ நம்ம ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டு வைக்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பண்றதுக்கு காரணம் சின்னதா இருந்தாலும் அந்த டேட்லயே அதை நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா முடிஞ்சிடும். இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்ல சொல்லலாம். சேர்த்து வச்சா கடன் சேர்ந்துரும். இதுல ஒரு பெரிய பழமொழி கூட இருக்கு. சேர்க்கும் பொழுது வாங்கும் போதும் அதே மாதிரி செலவு பண்ணும் போதும் சின்னதா இருக்கும் போது தெரியாது, அது வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும். அதனால கண்டிப்பா நீங்க சேமிங்க, செலவுகளை குறைங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பழமொழி உண்டு. அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம திருப்பி கொடுக்கணும்ன்ற எண்ணமும் அதைய செய்தாலே போதும் அப்படிங்கறது தான் நான் சொல்றேன். நன்றி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ டோஸ்ட் மாஸ்டர் ஜெகநாதன். அடுத்த தலைப்பு மிஸ் சுபியானா உங்களுக்கு கொடுக்கலாமா? Yes. Is it possible to solve public or social issues without discussing politics? Is it possible to solve public or social issues without discussing politics? Thank you, TD Master. So without discussing politics, yeah, we can solve a problem. Because for example, is there any problem in our area? So the group of people will coordinate among themselves and can try to solve the problem. Because every time the government will not come and do the things for us. We can try to solve by ourselves, so that like that, if every people think the problems will solve one by one. So this is the way we can solve our problems. பாலிடிக்ஸ் எடுக்காம பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது, பாலிடிக்ஸ் பிடிச்சவங்களுக்கு தான் பிடிக்கும், பிடிக்காதவங்களுக்கு பிடிக்காது. ஸோ சில பாலிடிக்ஸ்ல இல்லாத நிறைய பேர் நல்ல ஒரு திட்டங்களை வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த திட்டங்களை நம்ம கையில் எடுத்து, லோக்கல் பீப்புள் அந்த திட்டங்களை கையில் எடுத்து செயலாக்குவதன் மூலம் நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் கவர்மெண்ட்டை நம்பிட்டு இல்லாம நம்மளே நம்ம ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ எம் அக்ரி வித் தட் யுவர் டாபிக். Over.
Thank you, Subayana. அடுத்த தலைப்பு இது டோஸ்ட்மாஸ்டர்ஸ்ல வந்து வியப்போட பார்த்த ஆரம்பத்துல இருந்து வியப்போட பார்த்த ஒரு ஆள், எனக்கு மோட்டிவேஷனா நிறைய நாள் இருந்திருக்காங்க. டிடிஎம் வெங்கட், உங்களுக்கு தான். If you want someone to remember you, borrow money from them. If you want someone to remember you, borrow money from them. I'm sorry, is somebody need to borrow from me or should I need to borrow from others? Can you repeat the topic? If you want someone to remember you, borrow money from them. Okay. Nandri, Dilip Pech Nirala avர்களே. That was a very interesting topic. The famous quote that I have read in my childhood across all the shops that I lived in Chennai is Kadan Anbai Murikum. Invariably, you will find this in all the shops. But practically, I understood one thing. When you lend money to anybody, you mentally be prepared to lose them as a friend. Or when you're asking for borrowing money from some of your friends, and there may be a chance that you might lose that friend as well, and you become the eligibility of continuing as a friend. See, the moment you decide to borrow, it indicates that you are not planning well. You are spending more than what you can earn. So that's a very basic rule. So in my experience, I've lost money. I have by giving to my friends. One of the thumb rule that I put to myself in any of my relationship is that I shouldn't get into a situation where I shouldn't be asking for money. And this is like a more to be with the people, right? And right now, people have become comfortable buying online. Like buying online, they're also comfortable borrowing online. They resort to a lot of online apps, and then they end up having even more trouble, right? At least if you borrow from your friend, you lose the friend. But if you borrow from the apps, there is a chance that you might lose your life as well. That is the level by which they are charging interest. But to answer your question directly, table topic master, I don't want anybody to remember my name when they need money, because I'm not that rich to lend money to others. But at the same time, I'm really happy to help them in any way that I could accept money. Because as I said before, Kadan Anbai Murikam. Over to you. Thank you, DTM Venkat. And the next topic, I have written down this topic specifically to ask this one person, DTM Sampath Ayya. This is for you. This is a bit longer topic. Without indulging in emotions-invoking topics like religion, sex, and politics, is it possible to become a good speaker? Without indulging in emotion-invoking topics like sex, religion, and politics, is it possible to become a good speaker? Good afternoon, table topic master, fellow Toastmasters, and guests. This is an area which is regularly repeated in every meeting in the beginning while setting some ground rules not to talk on such topics. These topics are very important topics in our everyday life. A lot of people have got medium to high level interest. Very rarely you will find people who have no interest at all in all these topics. Then why are you avoiding that? For the same reason. Because you have a lot of interest, everybody has got a lot of opinions, their own ideas, principles. So the possibility of a controversy is very high. Having known that controversy is the origin of this role, now the question is, can we avoid controversy and become a good speaker? Yes, certainly. In fact, in Toastmasters, we very happily and successfully do this repeatedly. The problem is, when we talk on some subject, if the other person is interested, then there will be no conflict. So in Toastmaster, we say, know your audience. In Toastmaster meetings, we know our audience.
If we go out and speak, we should know our audience. That audience may not like certain type of topics. We should avoid them there. So avoiding controversy, we can keep on talking anywhere because the world is full of lot of ideas, lot of subjects. There's no dearth of subjects or ideas to talk on. For example, in modern world, one big topic is motivation. Every one of us can go keep on motivating others without getting into trouble. Back to the table topic, master. Thank you, DTM. அடுத்த தலைப்பு காவேரி இருக்கீங்களா? இருக்கேன். டேபிள் டாபிக்ஸ் எடுக்கிறீங்களா? எடுக்கிறேன். Sure. உங்களுக்கான தலைப்பு மேம்பாலங்களும் மெட்ரோ ரயிலும் அதிகரித்தால் போக்குவரத்து நெரிசல் குறையும். மேம்பாலங்களும் மெட்ரோ ரயிலும் அதிகரித்தால் போக்குவரத்து நெரிசல் குறையும். எனக்கும் இந்த டாபிக்கும் கொஞ்சம் கூட சம்பந்தமே இல்லை. நான் ஒரு நாள் கூட இதை பத்தி திங்க் பண்ணதே இல்லை. இன்னைக்கு திங்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். யா, எப்போ எனக்கு நான் ஃபைனல் இயர் படிக்கும்போது எப்பவுமே 8:30க்கு காலையில காலேஜுக்கு போகும்போது அட்லீஸ்ட் 15 மினிட்ஸ் ரயில் போகும். நாங்க முன்னாடி வந்து ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பஸ்ல உட்காந்துட்டு அந்த 15 மினிட்ஸ்ல தான் படிப்பேன். காலையில மார்னிங் டெஸ்ட் நடக்கும். மார்னிங் 1 hour டெஸ்ட், டெய்லி டெஸ்ட். ஸ்ட்ரிக்ட் காலேஜ், கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் கிட்ட பேசக்கூடாது. ஸோ அந்த 15 மினிட்ஸ்ல எனக்கு அது ஓகே. பட் some of the peoples who are very urgent to go office or very urgent to go their works, and for them it is not okay. It's based on the subjective always. So for generalizing this topic, I agree with you. Yeah, மேம்பாலங்களை வந்து நம்ம அதிகரிச்சா குறையும். ஆனா மேம்பாலங்கள் கட்டும் போதே ஒரு சில டிராபிக்லாம் வருது. அப்ப டிராபிக்லாம் அதிகரிக்குது. பட் it's okay. Every times we have the positive and negative, but at the result we are getting happy result. So I completely agree with you. Thank you so much. Over to you, table topic master. Thank you so much, Kaveri. Timer, இன்னும் ஒரு தலைப்புக்கு நேரம் இருக்கிறதா? Yes sir. Thank you. பத்மபிரியா இருக்கீங்களா? Yes, sir. Can I give you a topic? Yes. Awesome. Everyone wants trees, but no one plants them. Everyone cuts trees when it suits them. I'll repeat it. Everyone wants trees, but no one plants them. Everyone cuts trees when it suits them. Actually, everyone wants trees. Yes, of course, we need trees because only because of that we'll get pure oxygen. அதுதான் வந்து நம்மளோட வாழ்வாதாரத்துக்கான ஒரு அடிப்படையான ஒரு தேவை. பிளான்ஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப, ட்ரீஸ் வந்து ரொம்ப தேவை. பட் அது வந்து நம்ம பிளான் பண்றோமா? நிறைய டாக்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. we may hear நிறைய மோட்டிவேஷன் டாக்ஸ் எல்லாம் வந்து we may hear that we should plant trees for getting pure oxygen, for getting rains, for deforestation, and அதுக்கெல்லாமே நிறைய பேசுறோம், கேட்கிறோம். But what steps we are taking to plant trees? அது வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாதான் இருக்கு. இப்ப நம்ம ஒரு வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு மரம் இருக்கு. நம்மளோட லேண்ட் இருக்கிற ஏரியால ஒரு பெரிய மரம் இருக்கு. சோ அந்த மரத்தை வெட்டாம நம்ம வீடு கட்ட முடியுமான்னு பிளான் பண்றோமான்னா, when the question comes to us, then we may not think about that. We think only in the aspect of what benefits for us. So நமக்கு வந்து அந்த மரத்தை வெட்டாம நம்ம வீடு கட்ட முடியுமான்னா, அப்ப நிறைய போர்ஷன் போகுமே, நம்ம வீடு சின்னதா தானே வரும். சோ அப்ப வந்து நம்ம இவ்வளவு லேண்ட் வந்து வேஸ்டா இழக்க வேண்டிய வருமே அப்படிங்கிற ஒரு தாட், அந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ்ல வந்து நம்ம அதை பத்தி யோசிக்க மாட்டேங்கிறோம். சோ நமக்கு வேண்டாம், ட்ரீ வேண்டாம், நமக்கு வீடு தான் முக்கியம். சோ we go for that option. பட் ஆனா மத்தவங்க கிட்ட பேசும்போது, இல்லப்பா ட்ரீ எல்லாம் வளர்க்கணும்ப்பா, நம்மளோட யங்கர் ஜெனரேஷனுக்காக அதை பத்தின பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும்ப்பா, சோ இட்ஸ் மஸ்ட் டு டூ தட் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு டாக்ஸ் போகும். பட் நம்ம செய்யறது ஒண்ணு, பேசுறது ஒண்ணு.
So, but அந்த மாதிரி இல்லாம we have to do what we talk and what we think, and we have to think what we do. So அது மாதிரி இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். Thank you. Over to you, Table Topics Master. Thank you, Padmapriya. And இதோடு என் பகுதியை நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். Thank you for the opportunity. Back to you, Toastmaster of the day. Thank you for conducting an interesting thing. Thank you for not giving me a debtful topic. For everybody were talking about a debt, borrowing, but you spared me. May I ask the timer about the qualified table topic speakers? Yes, sir, all are qualified, sir. Can you give the names in the order? Can you repeat, sir? Hello? Yeah. Can you give Can the you give names? the names What of I'm the saying, table I did topic not hear your voice. speakers? Okay, sir. With the time also? No, only names. Just for reminding people who all participated, what they did. Okay, sir. The first speaker, Toastmaster Raja Balaji. The second speaker, Toastmaster Jagannathan. Toastmaster Subhyana. Toastmaster Subhyana, sorry. Subhyana, Toastmaster Venkat, Toastmaster Sampath, Toastmaster Kaveri, Toastmaster Padmapriya. Okay. So think about who is the best speaker in your opinion and be ready for the voting. Now, before moving to the next stage, our speechless went to know all and said, what is all this evaluation going on? Some people say, you give me evaluator role, I will come and do it. It's very easy. I don't have to prepare anything. So why don't you give me evaluation role? And Mr. Noel said, it is a very tough job. You have to go through a lot of things before you come to that. But within a short time, you can achieve this. But an evaluator has to completely know about the project and what they expect in the speech so that he is prepared for doing a proper evaluation, a balanced evaluation. சும்மா எதையோ சொல்லி இவர் நல்லா பேசினான்னு சொல்ல முடியாது. இது சரியில்லைன்னு சொல்ல முடியாது. மாத்தி நல்லா இருக்கு சரியில்லைன்னு சொல்லி போக முடியாது. கரெக்டா மதிப்புரை வழங்கணும்னா அந்த ப்ராஜெக்டினுடைய எதிர்பார்ப்புகள் என்ன, இந்த பேச்சினுடைய தன்மை எப்படி இருக்க வேண்டும், இதையெல்லாம் எவாலுவேட்டரும் படித்து அறிந்து கொண்டு வர வேண்டும். Mr. Noel says, every time I go as an evaluator, I go through the project once more, though I might have done it many times before. It is so important. How important is evaluation? Now our GE Toastmaster Anand will come and tell you how important it is. Please join me in welcoming him. Yes. Thank you, DTM Sampath sir. Now we come to the final session of the agenda. That is a feedback session. For the prepared speech, the feedback is the breakfast of the champion as per the Ken Blanchard in the 1 minute manager. So actually, if you see that a performance appraisal is around the corner in most of the organization, right? For me, it's completed. I got the feedback from my manager in a good environment as well as in a harsh environment. When the manager gives the harsh feedback, very critical, your emotional brain get activated. When the emotional brain get activated, that hijack your thinking process, cerebral cortex. We can't think properly. But in Toastmasters, the feedback will be given in a congenial environment. That is the benefit of getting the feedback from the Toastmaster. To give the feedback to Toastmaster Vikram, let me call upon Toastmaster Venkat. Toastmaster Venkat is working as a operation manager at RRD. He is a founder member and treasurer of Tamizhootru Toastmasters Club. Over to you, DTM Venkat. நன்றி பொது மதிப்பீட்டாளர்களே. திருக்குறளில் தொடங்கி கந்தர் அனுபூதியில் முடிந்த ஒரு அற்புதமான ஊக்கமளிக்கக்கூடிய ஒரு பேச்சு. உங்கள் பேச்சை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த ஒரு வரியில் சொல்லிவிடலாம்.
சொல்வேந்தர் விக்ரம் அசோகன் அவர்களே, உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் வெற்றிகரமாக இந்த பேச்சை முடித்துள்ளீர்கள். அதற்காக எங்களுடைய கரகோஷங்கள். உங்கள் பேச்சு மிகவும் சிறந்த பேச்சு என்று சொல்ல வேண்டும். ஏனெனில் 3 காரணங்களுக்காக. முதலில் உங்கள் பேச்சின் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், இது ஒரு சிறந்த கட்டமைப்பை கொண்டுள்ளது. முயற்சி மெய்வருத்த கூலி தரும் என்கிற ஒரு தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டு அந்த தலைப்புக்கு வலு சேர்க்கும் வகையில் பல கதைகள், பல செய்திகள், அது மட்டுமல்லாமல் உங்களுடைய ஒரு சொந்த வாழ்க்கையிலிருந்து ஒரு கதையும் கூறி அந்த தலைப்பிற்கு நியாயம் செய்திருந்தீர்கள். மிகவும் அருமையாக இருந்தது. இந்த பேச்சின் எந்த ஒரு பாகத்திலும் நீங்கள் தலைப்பை விட்டு விலகவே இல்லை என்பதிலிருந்தே தெரிகிறது. இந்த பேச்சை நீங்கள் கட்டமைப்பதற்கு மிகப்பெரிய உழைப்பை செலுத்தியிருக்கிறீர்கள் என்று தெரிகிறது. ஆகவே உங்கள் பேச்சின் முதல் சிறப்பம்சம் சிறந்த கட்டமைப்பு. இரண்டாவதாக, இந்த பேச்சை எவ்வாறு நீங்கள் மிகவும் அருமையான முறையில் எங்கும் தங்கு தடையில்லாமல் யாருக்கும் எந்த ஒரு போரும் அடிக்காமல் எப்படி கொண்டு சென்றீர்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால், இந்த கதை சொல்லல் மூலமாக. சிறந்த பேச்சாளர்கள் இந்த கதை சொல்லலை மிகவும் அருமையாக கையாளுவார்கள். நீங்கள் அதை சிறப்பாகவே கையாண்டீர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். குறிப்பாக நீங்கள் அந்த முயலாமை கதையை சொல்லும் போதும், எப்படி ஒரு பார்வையற்றோரும் ஒரு ஊனமுற்றோரும் சேர்ந்து பயணித்தார்கள் என்ற கதையை சொல்லும் போதும், அந்த கதையை எங்களால் நேரடியாக பார்க்க முடியது போன்று நீங்கள் வார்த்தையில் விவரித்தது மிகவும் எங்களுக்கு அருமையாக இருந்தது. ஆக இந்த பேச்சு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக சொல்லப்படுவதற்கு காரணம் என்றால், இது கதை வழியாக சொல்லப்பட்டதுதான். கதைகள் மக்களுக்கு எளிதாக சென்று சேர்ந்துவிடும். ஆகவே நீங்கள் இதை தேர்ந்தெடுத்தது மிகவும் ஒரு சிறப்பு என்று சொல்ல வேண்டும். மூன்றாவதாக, இந்த பேச்சுக்கு தேவையான உடல் மொழி மற்றும் குரல் வளம் உங்கள் பேச்சில் இருந்தது. நீங்கள் நின்று கொண்டு பேசினீர்கள். உங்கள் வார்த்தைகள் சொல்ல முடியாத பல விஷயங்களை உங்கள் கை அசைவும் உங்களுடைய முக பாவங்களும் சொல்லிவிட்டன என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். இந்த பேச்சுக்காக நீங்கள் முழுமையாக உழைத்தீர்கள் என்பது உங்கள் அந்த உடல் மொழியில் நன்றாகவே தெரிந்தது. குரல் வளமும் மிகவும் அருமையாக இருந்தது. இது என்னுடைய மதிப்பீடு. போன முறை இந்த பேச்சை நீங்கள் வழங்கும் பொழுது உங்கள் மதிப்பீட்டாளர் சொன்ன 2 மதிப்பீடுகள், நீங்கள் இந்த பேச்சில் ஒரு பர்சனல் ஸ்டோரி, அதாவது உங்கள் சொந்த கதை ஒன்றை சேர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார். அதற்கு நீங்கள் நியாயம் செய்திருந்தீர்கள். இந்த கந்தர் அனுபூதி கதையை நீங்கள் சொன்னது மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது சொல்ல வேண்டும். இரண்டாவதாக அவர் சொல்லியிருந்த மதிப்பீடு, நீங்கள் நின்று கொண்டு பேச வேண்டும், உங்கள் உடல் மொழியையும் எங்களால் கவனிக்க முடியும் என்று சொன்னார். அதையும் நீங்கள் பூர்த்தி செய்திருந்தீர்கள். ஏனென்றால் நீங்கள் நின்று பேசியிருந்தீர்கள். உங்களுடைய உடல் மொழி நன்றாகவே தெரிந்தது. இந்த பேச்சுக்கு ஏற்ற ஒரு உடல் மொழியாக அது இருந்தது. ஆக நீங்கள் சென்ற முறை அந்த மதிப்பீட்டாளர் சொன்ன மதிப்பீடுகளையும் நீங்கள் நிறைவேற்றிவிட்டீர்கள் என்பதற்காக உங்களுக்கு பாராட்டுக்கள். ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள், a speech is not written, a speech is actually rewritten. A speech becomes a good speech when it is not written, but it becomes a good speech when it is rewritten என்ற அந்த அடிப்படையில் இந்த 2வது முறை நீங்கள் இந்த பேச்சில் உழைக்கும் போதுதான் இந்த ஒரு சிறந்த பேச்சாக மாறி இருக்கிறது என்று சொல்ல வேண்டும். இருந்தாலும் இதை இன்னும் மேம்படுத்துவதற்கு 2 யோசனைகளை சொல்ல விரும்புகிறேன் நான். ஒன்று, நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் உச்சரிப்பில் கவனம் செலுத்தலாம் என்று நினைக்கிறேன். உங்கள் தமிழ் உச்சரிப்பு அழகாக இருக்கிறது. இருந்தாலும் ஒரு சில இடங்களில் சில வார்த்தைகள் வேறு மாதிரியாக கேட்டன. அதை கொஞ்சம் நீங்கள் முயற்சி செய்தால் நிச்சயம் நீங்கள் அந்த உச்சரிப்பில் முன்னேற்றம் செய்யலாம். இரண்டாவதாக, இந்த கதை சொல்லலில் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், ஒரு சிறந்த கட்டமைப்பு என்று, அதாவது வெல் ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஸ்பீச். இருந்தாலும் உங்களுடைய சொந்த ஸ்டோரி, அதாவது உங்களுடைய சொந்த கதை, பர்சனல் ஸ்டோரி, அதை நீங்கள் கடைசியில் வைத்திருக்கலாம். வைத்தவுடன் அந்த தலைப்புக்கு நியாயம் செய்து இந்த பேச்சை முடித்திருந்தால் இன்னும் கூட இது ஒரு ஆழமான ஒரு அழுத்தமான ஒரு பேச்சாக இருந்திருக்கும் என்பது என்னுடைய ஒரு சின்ன வேண்டுகோள். நீங்க அதை செய்திருக்கலாம். நீங்கள் உங்கள் கதையை சொன்ன பிறகு நீங்கள் வேறு சில கதைகளையும் சொன்னீர்கள், சர் சிவராமன், ஜூரி நாயுடு போன்றவெல்லாம். அதையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு கடைசியாக உங்கள் பர்சனல் ஸ்டோரியை சொல்லி முடித்திருந்தால் இன்னும் இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் என்பது என்னுடைய ஒரு கருத்து. ஆக இது இல்லாமல் இந்த பேச்சு மிகவும் ஒரு ஊக்கமளிக்கக்கூடிய பேச்சு, மிகவும் அருமையான பேச்சு. இதை நீங்கள் போட்டிகளில் நிச்சயம் பயன்படுத்தலாம். வாழ்த்துக்கள் சொல்வேந்தர் TM அசோகன் அவர்களே, விக்ரம் அசோகன் அவர்களே, உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். மீண்டும் மேடை பொது மதிப்பாளர்கள். Thank you, DTM Venkat, for your wonderful feedback to Toastmaster Vikram. Now let us move on to the next, right? To evaluate Toastmaster Raja Balaji, we have Toastmaster Kundavi with us. Toastmaster Kundavi, she is doing the Toastmastering for the past 6 years, currently working in a IT company, member of Tamizhootru. She proudly says that I am the member of the Tamizhootru Toastmasters Club, interested in Indian culture and Tamil literature, love to talk among youngsters. Now I am handing the floor to Toastmaster Kundavi. நன்றி பொது மதிப்பீட்டாளர் அவர்களே.
சொல்வேந்தர்களே, விருந்தினர்களே, உங்கள் அனைவருடைய பலத்த கரகோஷத்தை நம்முடைய ராஜா பாலாஜி அவர்களுக்கு வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஏனென்றால் அவர் இந்த திட்டத்தில் இந்த பேச்சை மிகவும் சிறப்பாக செய்து கொடுத்திருக்கின்றார். அது மட்டுமல்ல, இந்த திட்டத்தை பற்றிய இந்த பேச்சையும் அவர் இந்த தெளிவாக கொடுத்திருக்கின்றார். ஆக ஒருங்கிணைந்த, அதாவது ஒரு cohesive team building event என்கின்ற இந்த ஒரு அமைப்பையும் ஒரு மிகவும் வெற்றிகரமாக செய்து முடித்து அதை அணுவாக நம்மிடம் மிக அழகாக விவரித்திருக்கின்றார். ராஜா பாலாஜி, உங்களுடைய இந்த பேச்சு மிக மிக தெளிவாக இருந்தது, மனதை ஆழ பதியும்படியும் இருந்தது. அதற்கு என்ன காரணங்கள் என்று நான் இப்போது உங்களிடம் பட்டியலிட்டு கூற விரும்புகின்றேன். முதலாவது, நீங்கள் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை மிக சிறப்பாக திட்டமிட்டு நடத்தி இருக்கின்றீர்கள். உங்களுடைய குழுவினர் திரீஷ் மற்றும் சதீஷ் மேனன் அவர்களோடு சேர்ந்து அந்த நிகழ்ச்சி உங்களுடைய சொந்த அனுபவம் என்பதால் நீங்கள் அதை மிக மிக சரளமாக படிப்படியாக மிக விரிவாக எங்களுக்கு உருவாக்கம் செய்து காட்டினீர்கள். நாங்களும் உங்களோடு உடன் பயணித்து அந்த 4 வாரங்கள் 16 நாட்கள் எல்லாவற்றையும் நாங்களும் உடனிருந்து அனுபவிப்பது போன்ற ஒரு உணர்வையே உங்களுடைய விதத்தில் அடைந்தோம். அது மட்டுமல்லாது, உங்களால் இயன்ற அளவுக்கு அந்தந்த தமிழ் சொற்களை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள். இந்த மாதிரியான ஒரு பேச்சை முற்றாக தமிழை கொடுப்பது சிரமம் என்ற பொழுதும் நீங்கள் இயன்ற அளவுக்கு தமிழை பயன்படுத்துவீர்கள். அது மட்டுமல்லாமல் உங்களுடைய இயல்பான தமிழை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அவை எங்கள் மிகவும் வசதியாக சௌகரியமாக உணர வைத்தது. அதற்கு அடுத்ததாக உங்களுடைய துவக்கமும் சரி, முடிவும் சரி மிக சிறப்பாக இருந்தன. உங்களுடைய தலைப்பிலேயே நீங்கள் ஒரு ஞானத்தை செய்வீர்கள். அந்த தலைப்பு அந்த மைல்கல் சந்திப்பு எப்படி இருந்தது என்று கேட்கும் பொழுதே, இது முதலாவது பேச்சு அல்ல, ஒரு விஷயத்தை பற்றி 2வது பேச்சு என்பதை புரிய வைத்தீர்கள். அதே போல நிறைய கேட்ட உடனேயே ஏன் கேட்கிறீங்க என்று நீங்கள் ஆரம்பித்தது எங்களுடைய ஆர்வத்தை வெகுவாக தூண்டியது. அது மட்டுமல்ல, நீங்கள் முடிக்கும் பொழுதும் அதையே செய்யுங்கள், நீங்களும் தான் 2 வார்த்தை சொல்லுங்களேன் அந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி என்று. இவையெல்லாம் உங்களுடைய பேச்சு திறமைக்கும் உங்களுடைய நகைச்சுவை கொள்கைக்கும் எல்லாவற்றுக்குமான ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருந்தன. உங்களுடைய இதில் நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட பாடங்களையும் நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லி தந்தீர்கள். என்னவெல்லாம் இங்கே கற்றீர்கள், அதுவும் இனி வருங்காலத்திலே இத்தகைய ஒரு பேச்சை தயாரிக்கக்கூடியவர்களுக்கு உந்துதலாக ஒரு முன்மாதிரியாக இருந்தது. சரி, ஏதேனும் குற்றங்குறைகள் இருக்கின்றன என்றால் இல்லை, நான் குறையும் கண்டுபிடிக்கவில்லை. ஆனால் மேம்பாட்டுக்கு ஒரு சின்ன யோசனை மட்டும் என்னிடம் இருக்கின்றது. என்னவென்றால், இது ஒரு மிகப்பெரிய நிகழ்வு. ஏராளமான நாட்கள், ஏராளமான ஆட்கள் நீங்கள் தேர்வு செய்திருக்கும் போது இறைச்சிகளும் இல்லை அதிகம். அதை ஒரே பேச்சிலே முழுமையாக கொடுத்து முற்படும் பொழுது ஒரு நேர பொருளோ இல்லை ஒரு அழுத்தமோ உங்களுக்கு ஏற்படுகிறது. அதற்கு நீங்கள் 2 பகுதிகளாக பிரித்துக் கொடுத்திருந்தால் சிறப்பாக இருந்திருக்கும். அல்லது இந்த திட்டமே உங்களிடம் கேட்பது ஏதேனும் ஒரு பகுதியை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்பதுதான். நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை எடுத்துக்கொண்டு அதற்கு எளிதாக விளக்கியிருந்தால் இது கூட சிறப்பாக இருந்திருக்கும். வாய்ப்புகள் அதிகம் என்று நான் நினைக்கின்றேன். மற்றபடிக்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த பேச்சு என்பதிலே சற்று சந்தேகமே இல்லை. முழுவதுமாக இந்த பேச்சை நான் ரசித்து இதனோடு உடன்பட்டு இருந்தேன். மேலும் மேலும் உங்களிடமிருந்து இம்மாதிரி பேச்சுகள் எதிர்பார்க்கின்றேன். வாழ்த்துக்கள். Thank you, Toastmaster Kundavi ma'am, for giving a wonderful feedback to Toastmaster Raja Balaji. Now let us move on to the tag team report. First, let me call upon the timer, Toastmaster Lata, for giving the timer report. Again, good Toastmaster and guest. In proposed speech, first speaker Toastmaster Vikram. Time limit is 6 minutes 48 seconds. The second speaker Toastmaster Raja Balaji took 8 minutes 2 seconds. In table topic section, first speaker Toastmaster Raja Balaji speak 1 minute 90 seconds. Toastmaster Jagannathan speak 1 minute 10 seconds. Toastmaster Subhajana speak 1 minute 7 seconds. Toastmaster Venkat 1 minute 40 seconds. Toastmaster Sampath 1 minute 55 seconds. Toastmaster Kaveri 1 minute 20 seconds. Toastmaster Batnapriya 1 minute 42 seconds. In individual evaluation, Toastmaster Venkat 3 minutes 30 seconds. Second evaluator Kundavai 3 minutes 25 seconds. Thank you, over to you, gentlemen. Yes, sir. Thank you, timer, for giving a wonderful report. Now let me call upon our counter, Subiana Begum, to give the counter report. Over to you, Toastmaster Subiana. Good evening, my dear Toastmasters.
As Mr. Noah said, I keenly observed the meeting and I noted down some of the filler words and ahs and ums. Toastmaster Anand used 2 R's and Toastmaster Raja Balaji used the filler words like in the mari, and the mari, so that we can work out on that. And Toastmaster Kundavai used 1 R's and Toastmaster Paribalan used 1 and 1 R. And Toastmaster Padma Priya used filler words like adu vandu so. In speeches, if we work on the sentences, we can reduce these kind of filler words. And Toastmaster Venkat Krishnan used 1 R. Then over to general evaluation. Thank you, Toastmaster Subiana Begum. Really, we will work on my improvement. Thank you for your constructive feedback. Now, let me call upon Toastmaster Padma Priya to give the grammarian report. Thank you, General Evaluator. Before I give my report, I would like to mention a few things about the word of the day. ஒரு நிகழ்ச்சியை எந்த அளவுக்கு சிறப்பாகவும் நேர திட்டத்தின்படி நடத்த வேண்டும் என்ற கற்றலை நம் டோஸ்ட் மாஸ்டர் பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு நல்ல இறையாண்மைக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது. And thanks for the opportunity for the grammarian role. In this meeting, I have found some beautiful words in English. Today's theme itself is a new word for me: wield the wand, drive rent, and entrepreneur, opportunity, invariably, thumb rule, intervening, invoking, controversy, conflict, motivation, depthful, critical, and cognate. And word of the day has been used by sovereignty, has been used by DTM Sambat sir, Toastmaster Vikram, and myself. If I have missed out anybody, you can mention. Balaji during TT topics, and I think even Venkat also used that. Oh, Yeah, okay. I used in prepared speech also. Vallamayoda. Okay, I'm sorry for that. I used Irianmai also. Thank you, sir. And I'm so sorry for missing those people here. I'll correct myself. And in Tamil, I found some of the beautiful words. Pradhabangal, that was used by DTM Sambat sir. And Tirukural, Devatal Ahadeninum Muyarchital Nivartha Kulitharam, that was used by Toastmaster Vikram sir in his speech. And some of the words used by him in his speech are Tiramai, Muyarchi, etc. And Kalanthurayadal, Suya Kattupada are the words used by Toastmaster Rajabalaji in his speech. And he also used a quote by Henry Ford in Tamil. தோல்வி என்பது மீண்டும் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்பு, ஆனால் தொடங்கும் போது புத்திசாலித்தனமாக தொடங்க வேண்டும். It was a beautiful quote, and thanks for reminding us for that. Another words, some of the beautiful words I heard was Karagosham Siranda Kattamaipu. That was told by I think evaluator DTM Venkat sir, and he also used a beautiful saying in his evaluation: speech becomes a good speech when it is rewritten. And thanks for all those good sayings and quotes and words. That's my report. Over to you, General Evaluator. Thank you, grammarian, for giving a complete report on grammarian. Thank you very much. Now I will give my general evaluator report. So the meeting starts on time. The context setting was done by the surgeon at arms for the meeting. Then he introduced the presiding officer, DTM Venkat. Then DTM Venkat opened the meeting. Then he handed over the floor to DTM Sambat sir. Sambat sir has introduced the theme of the day, and he has introduced the general evaluator. And general evaluator introduced is a tag team, and the flow was completely on time. Then for the first segment of the program started with the prepared speech, followed by the table topic. So the table topic was a versatile topic, new topic given to the
all the members and guests. That was really amazing. And finally, we have done the evaluation. Everything went on track. There are few suggestions. As a general evaluator, this is the third time. I was insisting the member, please mention your prefix as your role. There are many people they have mentioned. Really thanks. So, however, there are few people they have not mentioned that role. So I request humbly, please in future meeting, please mention your prefix, your role. And second thing is that though we are doing the virtual meeting continuously, let us join 15 minutes before the program, 4:45. Let us have a audio video check so that we can run the program smoothly. So I really thanks to Raja Balaji. Even I have not put my background. See, he was insisting me to put the background. So in the forthcoming meeting, I request all the members, let us show our uniformity by keeping the Tamizhootru Toastmasters Club background. That gives us some psychological feelings of collaboration and synergy. So overall, the meeting is fantastic. And only one simple my request to the grammarian. I request the grammarian, please put the word of the day on in the chat box. That would be wonderful, so that most of the people have used the word of the day. Right. So next time you can do that. Fantastic. So overall, the meeting is fantastic. Went on very well. Now I am handing the floor to the Toastmaster of the day, DTM Sambat. Madam Timer, can you please tell about the evaluators, whether both are qualified? The both are speak above 3 minutes, sir. The About first 3 is okay. evaluator, 3 minutes, 30 seconds. yes, sir. Yes, the guys. Both are within 3 first minutes, evaluator- 30 seconds. Yes, sir. Okay, both are qualified. In fact, I was also surprised because you told my table topic timing as 2 minutes. I don't know, or some seconds. 1 minute 58 seconds. 1 minute 58 seconds. But I finished at least 10 seconds after seeing the red color. I don't know how it matches. Anyway, we have to be more careful in this because time management is very important and it also decides the voting eligibility. Now, Mr. Speechless wanted to give the icebreaker speech. So Mr. Noel said, you were speaking for 4 to 6 minutes. In later speeches, maybe 5 to 7 minutes. But there may be 15 to 20 people. Each of them will be spending the same minutes. It is more than 100 minutes. That is the weightage of your speech. So to that extent, you should prepare very thoroughly. For preparing speeches, there are many methods. Choose a topic, develop an outline, discuss with a mentor, and then develop the speech, again make corrections, redraft, start rehearsing and make adjustments. Like this, you have to do many steps. I will teach you, Mr. Noel said, don't worry, I will guide you. You will become a great speaker. The speaker is the real hero of the meeting. So every time you go on there, you will be the hero. If you perform well, you get great fame. Friends, by now, Mr. Speechless has become Mr. Orator. You may not be knowing. I was told last week he won the first place in the AC contest in his club and is moving to the area contest. So Mr. Speechless become really, he has taken his magic wand, used it well, and he has progressed to a better level. So this is the theme of today's meeting. Think about it. I will give you one important tip. Feedback, feedback, feedback. All the Toastmasters are not eating idli in the morning, they are eating feedback. What is this? Is what Mr. Anand told me today. But you know, the best evaluator for yourself is yourself. How will you do it? Go and watch the video. You will find many funny things in that.
watch it 2-3 times, this thing will go into your mind. Once you realize your problem areas, you can avoid them and improve. தவறை உணர்தல் தவறை திருத்துவதற்கு முதல் படி. How many of you are doing? Today I heard the word வாட்டி 2-3 times. என்னை வாட்டி எடுத்து விட்டது. எத்தனை வாட்டி சொல்லுவது? இது கலோக்கியலிசம். நல்ல தமிழில் முறை, ஒரு முறை, இருமுறை, ஒரு வாட்டி இல்ல, ஒரு முறை. இது நீங்க வீடியோல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும். அதை நீங்க திருத்திக்க. இந்த ரெக்கார்டிங் பண்ணி நம்ம வச்சிட்டு இருக்கோமே, அது எதுக்கு? எப்படியும் தமிழ்நாடு தியேட்டர்ல எல்லாம் போட்டு யாரும் பார்க்க போறதில்ல, நம்ம தான் பார்க்கணும். அதை மிஸ் பண்றீங்க. பழைய ஸ்பீச் எல்லாம் கூட திரும்ப பார்க்கலாம். நீங்க 2 வருஷமா எனக்கு கொடுத்ததை எடுத்து இப்ப பார்த்தா உங்களுக்கு சீரியஸ் ஸ்பீச்சே நிறைய சிரிப்பு தரும். அந்த அனுபவம் வேண்டாமா உங்களுக்கு? This is the most important tip of the day. Now, I am glad to hand over to the presiding officer. Before that, I request Toastmaster Raja Balaji to make the voting panels and send it for all the positions, including meeting role players, speakers, evaluators, table topic speakers, tag role players, everything. Okay. ஐயா And ஆனந்த் தான் அதை I பண்றாரு. enjoyed the meeting very much. Through this meeting, one speechless fellow became a great orator. This is a chance for all of you. I have one announcement to tell. On 16th, we are planning to have a Tamil New Year special meeting. And on 23rd, it is our milestone meeting. 23rd will be in-person meeting, milestone meeting. Maybe whoever attends there in person will get a laddu. Laddu Tinasiya, please come there. We are already trying to line up things. Today, Arunmozhi is not here. In fact, I wanted to request her to take the lead in the Tamil New Year's Day meeting, which will be a Zoom meeting, of course, on 16th. On 23rd, we have to find a suitable master ceremony, 1 or 2. I'm thinking if Vidura joins this week, Vidura is one possible person. We can have 2 of them, Vidura and Parali or Vidura and Raja, somebody like this. But all of you, if you have ideas to give about these meetings, please give to Raja Balaji. He's already a very well experienced milestone production manager. So he will certainly do it. Okay. Thank you very much. Back to DTM Venkatakrishnan. Thank you very much, Toastmaster of the Day. That's a great team and you well delivered on it. Great kudos to you. Let's give a big round of applause to our Toastmaster of the Day. I think there is a pertinent point in the theme that chosen by the Toastmaster of the Day. Mr. Speechless is none other than everybody, all of us, right? When we joined Toastmasters, we are also the speechless, and we traveled a lot and then reached this place where we are articulating our thoughts very clearly. Most of us will do this at home. We want to charge our phone. We plug the charger in the plug point, but we forgot to switch on. So there's no point in doing that unless you switch on that switch. Similarly, in Toastmasters, there is no point in just joining in Toastmasters, but taking up roles, delivering speeches after speeches, improving our speeches based on the feedback. Those are the things that will develop as a better speakers. With that thought, let's hear from our guests today. I'd like to hear from our guests, Kaveri, Padma Priya, and Vivekalata. Can you please share your feedback briefly? Yes, Toastmaster, DTM Venkat. எப்பவும் போல இது ரொம்ப ஒரு லேர்னிங்கா இருக்கு. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மிஸ் Tamizhootru Club meetings because of quality, because of quantity of the speeches, lots of content, and everything is great. And every time I'm going with lots of content and ideas. Thank you so much. எந்த ஊர்ல இருந்து நீங்க அட்டெண்ட் பண்றீங்க காவேரி நீங்க இந்த மீட்டிங்? பாண்டிச்சேரி. Pondicherry, okay, right. So you are already a member of which club? A member of HCL Speech Fever and Thoughtware Toastmaster Club. Oh, already 2 club இருக்கீங்களா? ஆமா, இப்போதான் dual members ஸ்டார்ட் பண்ணேன்.
ஓகே ஒருத்தர் இங்க கூட்டிட்டு வந்தா கூட்டு போய் சேர்த்துட்டாரு வெங்கட் சார். ராஜா பாலாஜி பண்ண வேலை நினைக்கிறேன். ஓகே, தொடர்ந்து வாருங்கள். உங்களுடைய பேச்சுக்களையும் நீங்கள் வழங்கலாம் இந்த மன்றத்தில். அரிய you can please take the roles in Toastmasters in Tamizhootru meeting as well. Thank you. Over to Toastmasters Padma Priya. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார். ஆக்சுவலி ஐம் ஆர்டன்ட் லவர் ஆஃப் தமிழ். ஆக்சுவலி தமிழ் லாங்குவேஜ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். என்னோட பேஷன், என்னோட ஹாபியே வந்து தமிழ் நாவல்ஸ், தமிழ் ஸ்டோரிஸ் அதெல்லாம் தமிழ் போயம்ஸ் அதெல்லாம் ரீட் பண்றதுதான். ஸோ மாஸ்டர்ஸ்ல வந்து ஜாயின் பண்ண உடனே அது நான் ஹுசூர்ல இருக்கேன். ஸோ வந்துட்டு அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கிலீஷ் தான். ஸோ D120 ரோல் பிளேயர் ரிக்வெஸ்ட் அந்த இதுல தான் பார்த்தேன் இந்த மாதிரி தமிழூற்று சென்னை சுதந்திரர்கள் மன்றம் இருக்கு அப்படின்ட்டு. So when I saw the word Tamil, immediately I just want to listen and experience what is the new thing that's going on in your club. So அப்படிதான் வந்து நான் மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணேன். 2 தடவை கிளப் மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணேன். ரொம்ப வந்து எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருந்தது. ஆக்சுவலி இதுக்கு முன்னாடி நான் டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த கம்ஃபர்ட்னஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப பெரிய கொஸ்டின் மார்க்கா இருந்தது. எங்கே போனாலும் எந்த ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸை மீட் பண்ணாலும் ஒரு ஹெசிடேஷன் இருக்கும் பேசுறதுக்கு. பட் இந்த டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ்குள்ள வந்து ஒன்ஸ் என்னோட கிளப்ல இருக்கிற வரைக்குமே அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருந்தது. அந்த கிளப்ல இருந்து வந்து மத்த கிளப் மீட்டிங்ஸ் எப்ப நான் அட்டென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்பதான் வந்து என்னோட அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல விட்டு எனக்கு அதோட பெனிஃபிட்ஸ் எனக்கு நல்லாவே தெரியுது இப்போ. சோ இங்க இருந்து நிறைய டேக்அவேஸ் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். லாஸ்ட் வீக் நான் அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தேன் இந்த கிளப் மீட்டிங். அப்போ ஆக்சிமரூன்ஸ் சொல்லிட்டு ஐ திங்க் டோஸ்ட் மாஸ்டர் ஆனந்த் சார் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாரு டேபிள் டாபிக் செஷன். தட் வாஸ் வண்டர்ஃபுல். அப்பதான் அந்த ஆக்சிமரூன்ஸ்ங்கிற ஒரு புது டாபிக்கே நான் இங்கிலீஷ்ல வந்து நான் அப்பதான் கேள்விப்பட்டேன். ஸோ took that as a takeaway. And இந்த வார கிளப் மீட்டிங்ல சாட்டர்டே எங்களுக்கு கிளப் மீட்டிங் நடக்கும். ஸோ அதுல வந்து நான் ஃபன் மாஸ்டர் செஷன் சொல்லிட்டு நாங்க ஒன்று இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். பசில்ஸ் அதெல்லாம் வச்சு கண்டக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த பசில்ஸ் அதுல வந்து இந்த ஆக்சிமரூன்ஸ் டாபிக் தீமை வந்து கொண்டு போய் அதுல பிக்சர்ஸ் ரிலேட்டடா இந்த ஃப்ரேஸ் இந்த தீமை வந்து நான் அதுல கொண்டு வந்து பண்ணேன். ஸோ மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு நல்ல ஒரு சஜஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஆக்சுவலி அந்த ஒரு தாட் வந்து எனக்கு இங்க இருந்து தான் கிடைச்சது. And thanks for that. அருமை 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 அருமை. Takeaways எனக்கு கிடைச்சது. And thank you. And I wish to invite you all for my club meeting as well. It happens on every Saturday weekend 7 to 8:30 p.m. Thank you, Toastmaster Venkat. நன்றி நன்றி. உங்கள் தமிழ் மிகவும் அருமையாக இருக்கிறது. நீங்கள் தமிழூற்று பக்கம் அடிக்கடி வர வேண்டும். உங்கள் சேவை எங்களுக்கு தேவை. டோஸ்ட்மாஸ்டர் ஸ்னேகலதா, சாரி விவேகலதா இருக்கிறாரா? இல்லை என்று நினைக்கிறேன், அவர் போய்விட்டார். நன்றி. இந்த கூட்டம் மிகவும் அருமையாக இருந்தது. 2 பேச்சுக்களும் மணியான பேச்சாக இருந்தது. மேலும் இந்த திடீர் பேச்சு மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது. பல தரப்பட்ட தலைப்புகள் பேச்சாளர்களுக்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்பாக இருந்தது அவர்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக. மொத்தத்தில் இது ஒரு சிறந்த கூட்டம், மிகவும் அருமையான கூட்டம். இத்துடன் கூட்டம் 297 முடிவுக்கு வருகிறது. மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். முடியல ஒன்னும் இல்ல. ஓட்டர்ஸ் மன்னிக்கவும். முடிவுகள் தயாராக இருக்கின்றனவா? இருக்குது. நீங்க ஒவ்வொன்றா சொல்லுங்க, நான் சொல்றேன். இன்றைய கூட்டத்தின் சிறந்த திடீர் பேச்சாளர். அது ஒன்றும் லான்ச் பண்ணவே இல்லை. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. நல்ல வேலை சுபியானா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அது கடினமான போட்டியா இருக்கு. பாலாஜி வழக்கம் போல மண்டமல இருந்த கொண்டே மறந்துட்டார். ஓகே ஓகே. இன்றைய திடீர் பேச்சாளர் சொல்வேந்தர் சம்பத் சவராஜன். வாழ்த்துக்கள் 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 சம்பத் சவராஜன். அருமையான பேச்சு. இன்றைய கூட்டத்தின் சிறந்த பணியாளர், ரோல் பிளேயர், பெஸ்ட் ரோல் பிளேயர், டேபிள் டாபிக் மாஸ்டர் பரளிபாலன். வாழ்த்துக்கள் பரளிபாலன். மீண்டும் ஒரு முறை சிறந்த திடீர் பேச்சாளர் பரிசு. இந்த கூட்டத்தின் சிறந்த மதிப்பீட்டாளர் தனித்துவமிக்க சொல்வேந்தர் வெங்கட். வாழ்த்துக்கள், நீங்க தான். நன்றி நன்றி அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்.
இந்த கூட்டத்தின் சிறந்த டேக் ரோல் பிளேயர். டேக் ரோல் பிளேயர் இலக்கணாவாளர் சொல்வேந்தர் பிரியா. வாழ்த்துக்கள். பத்மபிரியா அவர்களே வாழ்த்துக்கள். கடைசியாக இந்த கூட்டத்தின் சிறந்த பேச்சாளர் விக்ரம். வாழ்த்துக்கள். வாழ்த்துக்கள். சிறந்த ஊக்கமளிக்கக்கூடிய ஒரு பேச்சை வழங்கிய பேச்சாளர் விக்ரம் அசோகன் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். வேற ஏதாவது நாம் விட்டு விட்டோமா ராஜா பாலாஜி? அவ்வளவுதாங்க, முடிச்சாச்சு. நன்றி நன்றி. அனைத்து சொல்வேந்தர்களுக்கும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஒண்ணு இருக்கு, அது சொல்லணும்ல. அந்த 4500 ரூபாய் பணம் கட்ட வேண்டியது இருக்கு 3ஆம் தேதிக்குள்ள. 3ஆம் தேதிக்குள்ள. ஆமா. இல்ல, இங்க இருக்கிற அனைத்து உறுப்பினர்களும் செலுத்தி விட்டார்கள். ஏதாவது விருந்தினர்கள் உங்களுக்கு இந்த மன்றத்தின் உறுப்பினராகவே விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் எங்கள் மன்றத்தின் விபி சொல்வேந்தர் விக்ரம் அவர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். ராஜா பாலாஜி அவர்களையும் தொடர்பு கொள்ளலாம். சொல்லுங்க சார். சம்பத்தையும் தொடர்பு கொள்ளலாம்னு சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம டிவிஷன் இந்த கான்டெஸ்ட் வருது, கான்ஃபரன்ஸ். அதுக்கு வந்து 4ஆம் தேதி வரையும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணா 400 rupees ஏர்லி பேர்ட். அதுக்கப்புறம் 500 6000. அதுக்கப்புறம் இல்ல டிவிஷன் 400 rupees. டிவிஷனுக்கு 400. கரெக்ட். பிராவோஸ். அது 22nd இன்னைக்கா என்ன 22 சாட்டர்டே. அதுல நம்மளுடைய மன்றத்திலிருந்து சில பேர் போட்டியிலையும் கலந்துக்கிறாங்க. 400 ரூபாய். அண்ட் இங்க வந்து கோட்டூர் காந்தி மண்டபம் ரோட்ல வந்து அண்ணா நினைவு நூற்றாண்டு இது இருக்கு, நூலகம். அந்த பில்டிங்ல நடக்குது, ஹாலில் நடக்குது. நல்ல இடம் அது. அந்த இடத்துல வந்து உங்களுடைய பெரிய பெரிய கார்கள் எல்லாம் பார்க் பண்றதுக்கெல்லாம் இடம் இருக்கும். ஆனா எல்லாரும் வந்து அந்த இது பண்ணணும். உடனே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து 4ஆம் தேதிக்குள்ள பண்ணணும். இல்லைன்னா ஒரு 100 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பீங்க. பரவாயில்ல. அடுத்தது வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கான்ஃபரன்ஸு. டிஸ்ட்ரிக்ட் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து லாஸ்ட் 4 இயர்ஸாவோ என்னமோ சுகந்தி டிஸ்ட்ரிக்ட் டைரக்டரா இருக்கச்சே டைரக்டா போகணும் நம்ம. அப்போ இந்த எக்ஸிபிஷன் சென்டர்ல நடந்தது நந்தம்பாக்கத்துல. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஜூம் தான். இந்த வருஷம் தான் திரும்ப வந்து இந்த வருஷம் கிரீன் பார்க் ஹோட்டல் வடபழனி நம்மளுடைய டோஸ்ட் மாஸ்டருடைய ஆஸ்தான 5 ஸ்டார். இது நிறைய மீட்டிங் நடக்கும். ஸோ அது 3 நாள் இருக்கு ப்ரோக்ராம். 3 நாள் உங்களுக்கு லஞ்ச் உண்டு, ஒருத்தர ஹைடி உண்டு, ஒரு ஈவினிங்கு ஃபன் நைட் வேற உண்டு. வெளியே இருந்துலாம் வந்து சில பேர் பேசுவாங்க. அப்புறம் போட்டிகள்லாம் நடக்கும், எலெக்ஷன்லாம் நடக்கும். பட் இது எல்லாத்தோட ரொம்ப முக்கியமானது, நிறைய பேரை சந்திக்கலாம். அந்த 3 நாள்ல நிறைய பேரை சந்தித்து புது நட்புகளையும் ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம், பழைய நட்புகளை புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம். அதுலேருந்து நமக்கு எவ்வளோ நன்மைகள் எதிர்காலத்தில் இருக்கும். அதுக்காக தான் இந்த காசு. ஏன்னா காசு ஆக்சுவலா ஸ்பான்சர்ஷிப் இல்லாத இந்த காசுல செய்ய முடியாது. ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல 3 நாள் வித் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸ்பான்சர்ஷிப் நிறைய இருக்கு. இது ஓரளவு பணம். அதுவும் பணம் தான், கஷ்டம்தான், இல்லைன்னு சொல்லலை. யாரெல்லாம் முடியுமோ ஜாயின் பண்ணுங்க. நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன், அதில் இது ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன். வினோத் சொன்னார் அவரும் பண்ண போறேன்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ இன்னும் யாரெல்லாம் முன்ன பண்ணுங்க. ஏன்னா இந்த இது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தான் இந்த ஜாப் வரப்போகிறது. ஸோ அது மாதிரி பண்ணலாம். பரளிபாலன் சொன்ன மாதிரி வந்து கடன் வாங்கியும் பண்ணலாம். இஎம்ஐ இருக்கான்னு தெரியல. இஎம்ஐ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இஎம்ஐ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல நோ இன்ட்ரெஸ்ட் இஎம்ஐ இருக்கு. ஏர்லி பேர்டு 4500. ஓகே. லேட் பேர்டுன்னா 6000 ரூபாய். ஓகே. டேட் ஏர்லி பேர்டுக்கு டேட் நாளை ஒரு நாள். டக்குன்னு முடியுது. சரி. நன்றி நன்றி. அந்த தகவலுக்கு மிக்க நன்றி. இல்ல யூசுவலா அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நம்பி உட்கார்ந்துட்டு இருக்க முடியாது. இந்த தகவலுக்கு நன்றி. இன்னும் ஒரு அறிவிப்பு. நம்மளுடைய மன்றத்தின் 300வது மைல்கல் கூட்டம் அடுத்த மாசம் நடக்கவிருக்கிறது. அடுத்த மாசம் இல்ல, இந்த மாசம் தான். ஓ, இந்த மாசம் 23 ஏப்ரல். ஓகே, ஏப்ரல் 23, அதாவது இந்த மாதம் நடக்க இருக்கிறது. இந்த கூட்டத்தின் பல சிறப்பு பகுதிகளை இணைக்கலாம் என்று நாங்கள் ஆலோசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். உங்களிடம் ஏதாவது ஆலோசனைகள், திட்டங்கள் இருந்தால் அதை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். DTM Venkat is the coordinator. Raja Balaji is VPE.